Good morning, dear students. Welcome to teaching learning session of sociology. Today, we'll discuss about approaches of um, uh, social structure, right? In these approaches, we'll discuss a Marxian approach as well as a Weberian approach. What is Marxian approach and Weberian approach? These two approaches are very important in social structure. As we all know that Karl Marx is regarded as one of the greatest thinkers of all the times. He is one of very important sociologist and his main contribution to understanding society and social process was through his theory of historical materialism. He has given a theory of historical materialism, and this presented a radical alternative to the traditional view. Marx tried to understand social development in terms of class conflict. According to Marx, society developed because of the class conflict. At every time, there were two classes, and because of the conflict between the classes, the new society developed, the new society comes up. So according to the Marx, the social development is because of the class conflict, and social stratification was central in his analysis. On one hand, he saw it as a divisive rather than an integrative structure, and on the other hand, he saw it as an inevitable for social development. According to uh, Karl Marx, class conflict is a divisive factor, right? Rather than integrating the society, it divides the society. But on the other hand, according to Marx, it is inevitable factor for social development. The society developed because of because of this conflict, right? Marx on stratification. Marx used historical materialism as a theory to understand the social change. All living things depends on the nature for the survival. Human being also depends on the nature for the survival. But the basic difference between the human being and other living thing is that they can transform the nature for their survival. Animals cannot change the nature for their survival. So while human beings can change the nature for their survival, human beings are able to produce their own means of subsistence. They can survive their own. They are able to produce their own means of subsistence, while animals and plants are not able to produce their own means of subsistence, right? Marx noted in his work German ideology that men can be distinguished from animals by consciousness, by religion, or by anything one likes. There is a difference according to Marx. The man is different from other animals because of the consciousness, because of the religion, and things like this only. Right? It was through production that human beings developed. Production, that the means of production was the central idea of Marxian theory. So, according to Marx, it is only through the meat production that the human beings are developed, and there was a division of labor. Right? Because of the advancement of technology, human beings were able to improve agriculture and could form settled communities. Before improvements, before the advancement of the technology and improvement in agriculture, a human being survives on the hunting, and it was not a settled community, right? Then after development of the technology and with the improvement of the agriculture, it could form a settled community.
In earlier society, all people performed similar activities which were needed for their survival, like food, shelter, and clothes. It was a hunting society, and everyone performed the same similar types of the activities to fulfill their basic needs. But with the advancement, there was a surplus, and it was possible for people to diversify their activities because of the advancement of the technology and because of the more production in the agriculture. There was the surplus amount available, so it was possible for human beings to diversify their activities, and so some produced food which was sufficient to feed all, while others were engaged in many other activities. This is called the division of labors. When there was a surplus, people started dividing their activities. Few were producing foods, few were doing something else, right? They have divided their activities, and this is how the society developed. And this system results in some people gaining control over the means of production by excluding the others. And this is how these few people gain the control over the means of production. It is because of the means of production human society developed according to the Marx. And when there was a division of labor, there were few who gained control over the means of production, right? And while excluding the others, right? Thus, property which was held by all came under the direct control of only some member, giving rise to the notion of private property. Hence, now the interest of all people were no longer common. So, because few people control the property or the means of production, now it is known as the private property, the property which was the common for all, which was under the control of community. Now it becomes a private property, and it is now the interest of all people were no longer common. Everyone works for their own interest, right? So it is because of means of production, the human being, there was a change in the society. There was a difference in interest. Does the interest of individual become different from the interest of the community? And Marx stated that division of labor and private property are identical expressions. So according to Marx, there is no difference between the division of labor and the private property. They are identical expression, and the interest of individual become different from the interest of the community because of division of labor, right? So it implied the contradiction between the individual and communal interest. So division, basically division of labor is the factor which is responsible for contradiction between the individual and the communal interests, right? These differences which occur in human society, which are due to the existence of the private property, led to the formation of classes which form the basis of social stratification. Now, how the means of production is responsible for social stratification? Because of the division of the labor, few people control the means of production while excludes the others, and this division of labor leads to the control of means of production. It leads to existence of the private property, and this private property, this existence of the private property leads to the formation of classes, and these classes form the basis of social stratification. According to Marx, these classes are responsible or the basis of social stratification, and these classes are formed because of control of means of production, right? In stratified societies there are two groups, mainly the ruling group and the subject group. And classes, there are two types of classes in stratified society. There are two major groups or classes, the ruling class and the subject class, right? The ruling class exploits the subject class,
As a result, there is a basic conflict of interest between the two classes. Because the ruling class controls the means of production, they are rich, they own the private property, and others don't own the private properties, they don't have the mean of production. Those who have the means of production are known as the ruling class, and those who don't own the means of production known as subject class. And these ruling class exploits the subject class, and as a result, because of exploitation of ruling of the subject class by the ruling class, the basic conflict of interest between the two classes exists. Right, this exploitation is the basic reason for the conflict between the two classes. Right, as per Marx, various institutions of society such as legal institution, political system, religious institution, etc., are instruments of the ruling class to dominate and serve to further its interest. This creates these institutions creates a false consciousness among the subject class. According to the Marx, the institutions like legal institutions, the political institutions, the religious institutions, they are the instruments of the ruling class, and these instruments, through these instruments, they dominate and serve the interest of a ruling class, because it creates a false consciousness and the false moral values and beliefs among the subject class. Right? So all these are the tools of ruling class to control the subject class. Meaning of a class. What does class mean? Marx used the term class refers to the two main strata in all stratification system. So class is basically two main strata, two main groups in the stratification system. These are the two stratas in the stratification system. There are two major social groups in on all stratified society: the ruling class and the subject class. The ruling class derives the power through its control over the means of production. It thus able to appropriate the labor of another class. So, according to the Marx, classes are what? Classes are the two main stratas of stratification system, and there are the two major social groups, that is the ruling class and the subject class. And the ruling class have control over the means of production, so they can control the subject class too. Class is a social group whose members share the same relationship to the force of production. This is fact distinguish one class from the another. How can you distinguish one class from the another? That class is a group. It is a group whose members share the same relationship to the force of production. That is, members of a same class, members of a same group have a same relationship with the force of production. That is the ruling class, the ruling group, a class, a ruling group have the same means of force of production, means they own the force of production, means of production, while the group of a subject class, while those who don't own the means of production, they share the same relationship with the force of production, that is that they don't own the force of production, they just have their skills to sell off. They can sell off their skills and can earn money, while the ruling class have the means of production. So class, what is a class? Class is a group whose members share the same relationship with the force of production. This fact distinguish the one class from the another. So, a ruling class and the subject class, that this group and this group have the same relation. This group, the members of this group have a same relationship with the force of production, while this group have this, the members of this group have same relationship
with the force of production, but there is a difference between the two. There is a relationship of dependence between the two classes, although they are different from each other, but still these two classes, the ruling class and the subject class, depends on each other for their survival. In one class can appropriate the labor of another class because of its control over the means of production. It means that two classes are dependent on each other, but they also opposed to each other. They are dependent to each other as well as they are opposite to each other. The dialectic of class, therefore, is a result of this combination of dependency and opposition. The relationship between class is a dynamic relationship which results in social changes. This relationship between the classes is not static, it is dynamic. It changes with time, it changes with situation. So, because it is a dynamic relationship and it results in social changes. That is why the classes are the central to Marx's approach of social transformation. Because of this dynamic nature, it is central to the Marx approach to social transformation. In the Communist Manifesto, Marx wrote, Hakerio, the history of all society is the history of class struggle. In other words, change in the history of mankind are caused by the conflict of classes, and class conflict is hence the engine of social change. According to Marx, that the society changes because of the conflict between the classes, and this results in the social changes. Right? It is the history that all society is the history class struggle. Each class struggle with the other class because they want their rights. Right? The ruling class always tries to exploit the subject class, and when the subject class gains the consciousness, they struggle for their rights. They fight for their rights, and after this struggle, the society changes, right? And the conflict of classes is the engine for the social change. Now, growth of classes, how classes grow. Development of societies through the process of class conflict, as he said in Communist Manifesto, class conflict, right? Because of the one class over the other leads to class conflict, right? Alongside, the production process also develops due to change in technology, resulting in its improvement. This leads to change in the class struggle as class become obsolete with increase in production techniques because of development of the technology and because of increase in the production techniques, the class become obsolete, and when the class become obsolete, there is a conflict between the classes, and new classes are then formed, replacing the old classes, and this leads to further class conflicts. Because of obsolescence of one class, because of the advancement in technology, the new classes were formed and it replaces the old classes and leads to the further class conflict. Marx believed that Western society had developed through four main stages: the primitive communism, ancient society, feudal society, and the capitalistic society. Right? So, Western society had developed through the four society. The first society was the primitive communism. What was the primitive communism society? The primitive communism society represented the society of prehistory, and those society which are dependent on hunting and food gathering, and which have no division of labor. There was no division of labor, right? And they share the common property. The property belongs to the community rather than the
individual or the private property. This was the primitive communism. Then came, after this, all society were divided into two major classes, the master class and slave class in ancient society. There were two classes after this primitive communism. There came the ancient society. In ancient society, there were two classes: the slave class and the master class. After this, there was a conflict between the master class and the slave class. Then a new classes arised, and there was a change in the society. And then came the feudal society. In feudal society, again there were two classes: landlords and the tenants or the serfs. Right? Again, there was a clashes between the two society, and this gave rise to the capitalistic society. And this the labor power for production was supplied by the subject class, as there were the two in capitalist society. There are the two classes: the wage class or the labor class, and the capitalist class. And the labor power was supplied by the wage classes or the labor classes or the subject classes, anything you can say. That is by the slaves, serf, and wage labor respectively. And the polarization of classes into opposite group is result of class consciousness. This is a separate but a related phenomenon. It is not necessarily the result of a class formation. As there was a class formation, there were two classes in every society, but again, there was a polarization of a classes, that is slave class or a master class or a capitalist class or the wage class. This is because of the polarization of the classes, and polarization of classes is because of the class consciousness, right? It was because of, it is a result of the class consciousness, right? And class consciousness is linked with the process of polarization of classes. A classes can exist without its being aware of class interest. What is class consciousness or class polarization? That class can exist without its awareness of its class, of its class interest. What is their interest? What is right for them? They remain the class without knowing without being aware of their class interest. And this is because of the class polarization, right? And in his major contribution, Capital, he comments that workers left on their own may not be aware not aware about their class interest, right? And in his work, that is in the work of the Marx, The Poverty of Philosophy, Marx observes that working class which exists in this manner is only a mass of individual, is a mere a class in itself. It is just a class in itself. It is just a class. When it unites and it struggle against the capital, it forms a class in itself into class for itself, and the interest it defends become the class interest. And this is a theory of class conflict given by the Marx. According to the Marx, the capitalist, these political, these legal, and these religions. Think of these. A religion creates a false consciousness among the working class, and because of these false consciousness, they remain the class in itself. When they unite, when the labor class unite together, when they came to know about their rights, they will fight for their rights. And the day when they will unite and when they will fight for their rights, they will
remove these capitalists from the system, and then on that day they will become class for itself rather than class in itself, right? While at present the capitalists are the class for itself because they know their interest. Class form the basis of social stratification system in any society, and classes are related to production process in each society. As per Marx, that the production system is responsible for class stratification or stratification of the society. Changes in the class structure occur when there are changes in the production process. Thus, the system of stratification in society is dependent on the relation of production. So, that is the relation of production which is responsible for the class structure, and the changes in the structure occur when there are changes in the production process, and it is dependent on the production, right? A mode of production. What are the modes of production? Classes in society arises from particular mode of production, that is capitalist mode of production. High level technology, capital comprises the means of production. This creates a system where is one section owns the means of production and other don't own the means of production. This gets bifurcated into two classes, the capitalist class and the worker class. Who owns the means of production, they are known as the capitalist class, and those who don't own the means of production, they are known as the worker class. What is class struggle? The recurring feature, according to the Marx, in all society, it occurs again and again, right? And this struggle, he says, is inevitable because the ruling class in every society sows the seeds of its own destruction sooner or later. So it is inevitable. Oppression, economic, political, and ideological, is a feature of a class struggle. Exploitation leads to rise of opposed class. The oppressed class rises because of the exploitation. They feel alienated from the system. They help in treating, and without labor, for instance, capitalism can never subsist. So there must be a class struggle. Because workers are alienated, a consciousness develops around which working class is formed, and when they clash with the operation, they overthrow the system, leading to a new stage of social formation and abolition of the private means of ownership, as a consequence of which class lessons emerges. Right? Class consciousness. What is class consciousness? Class struggle, we discussed about the class struggle. There is a class struggle is a reoccurring process every time. There is a clashes between the classes because according to the Marx, the capitalist class or the ruling class always sows the seeds for this class struggle because of the operations and because of the alienations from the system. The oppressed class become alienated. They opposes the ruling class, and because of the position of this oppressed class against the ruling class, they throw out the system and a new stage arised, right? Now, what is class consciousness? Class consciousness, Marx specified a number of variables for formation of class consciousness. There are a number of variables or factors responsible for formation of class consciousness. First is conflicts over distribution of economic rewards between the classes. Obviously, the ruling class owns the means of production, while those oppressed class don't have the means of production. So, conflict over the distribution of economic rewards between the classes. The second is easy communication between the individual in the same class position, so that ideal and programs are readily disseminated. A growth of a class consciousness in the sense that the member of a class have a feeling of solidarity and understanding their historical roles, right?
The second, the class consciousness arises because of the solidarity among the members of the class, and this plays a very important role in the growth of the classes. And another reason was the profound dissatisfaction of the lower class over its inability to control the economic structure of which it feels itself to be exploited victim, right? Because they feel the lower class the lower class is profoundly dissatisfied because of the economic structure, and they feel exploited victim as if they have been exploited by the capitalist. Next factor is establish of political organization resulting from the economic structure, the historical situation and maturation of the class consciousness. Then the political organization also plays an important role in maturation of the class consciousness. These were the factors which are responsible for class consciousness. Capitalist industrial society. Marxian capitalist industrial society identifies two main classes: the capitalist who pays the wages, wages, and the worker who receives the wages. These are known as proletariats. Marx predicts that the capitalism developed these two classes become more and more homogeneous. But as compared to him, Derendorf argues that classes will become more and more heterogeneous. That is, dissimilar at the working class get divided into three distinct levels: unskilled, semi-skilled, and the skilled manual worker with divergence interest. According to the Marx, these with the time these classes will become, that is the bourgeois class and the proletariat class will become more homogeneous, but according to Derendorf, the classes will become more and more heterogeneous, that is dissimilar. Heterogeneous means dissimilar, and the working class, according to Derendorf, will divide it into three distinct levels, that is skilled, semi-skilled, or unskilled worker, right? Unlike Marx, who talked about two classes, Weber talked about the middle class also. According to him, as a capitalism develops, the middle class expands. Middle class is a result of industrialization and the capitalism, right? Marx talked about only two classes, that is the capitalist and the worker class. But Weber talked about the third class, that is the middle class. According to Weber, the capitalism develops and expands the middle class. Right? In the 19th century, Marx predicted that stage will come in capitalist development when middle class would sink into proletariat. But during 1950s and 60s, a number of sociologists suggested that the opposite was happening. According to Marxists, there was the middle class will sink into the proletariat or the working class, but in 1915 and 60s, the number of sociologists suggested that opposite is happening, rather than uh, um, becoming a proletariat or a worker class. There is another class, that is the middle class, right? That was the Marxian approach, right? Now we discuss about the Weberian approach. What is Weberian approach? Again, Max Weber is regarded as the founding father of sociology. He contributed a lot to the society. He is also the originator of most of the powerful alternative to Marxist theory of society. He has given the alternative of Marxist theory of society. Like Marx, Weber also believed that the class was basic forms of stratification in the society. As per Marx, the classes are the basis of the stratification of the society, and as per Weber, the classes are the basic form of stratification of the society. Both agree to this point that class is the basic form of stratification in the society. He identified the class according to the Marxist criteria, namely in relation to the ownership of the property and lack of property. According to him,
but the basic categories of all class situation. Again, he agreed with Marx that there are two. There are the basis of the classes is those who own the means of production or property and those who don't own the property. Right? These are the basis of classes according to Weber as well as according to the Marx. He went to distinguish between two types of property ownership and non-ownership of goods and services. Those who own the property offered goods, while those not owning had their labor power or skills to offer. So they have the property. Those who have the property, they have goods to offer because they have means of production, and those who don't own the property, they have their labor power or skills to offer. They can give their skills, right? Thus, the factory owner can offer the goods which were produced in the factory. His worker, on the other hand, can offer only their labor power in exchange of wages. So, according to him, there are two classes, that is, wage earners as well as the capitalist. Again, class and life chances. Another aspect of class that Weber stressed is the life chances. He stressed on the life chances. This term related to opportunity an individual got during the various stages of his or her life. What is life chances? Although there are the classes and classes are the basis of stratification according to Weber, but again there are the life chances. What is life chances? The term life chances means the opportunity an individual got during the various stages of her life. There are various opportunities or which an individual got in his or her life. An individual born in a worker's family receives a particular type of education, which in turn equips him or her for a specific job. That's true. The employment opportunity for both are different. While those who are born in a capitalist, in a ruling class or in a ruling class family, the individual they get a different type of education, and it equips with the different skills, and the employment opportunities as well as for labor class as well ruling class, both are different. Their different family background also makes them a part of different classes. The same pattern can be seen in social interaction and the marriage, right? So there is a differentiation in each and every aspect of their life, whether it's education, whether it's job, whether it's interaction, whether it's marriage, right? There is a difference among the two classes. The life chances or as the next generation to join the same class. Therefore, the definition of life chance, according to Weber, is sharing of economic and cultural goods which are available differently for different groups. Sharing of economic and cultural goods which are available differently for different groups. So, what is the life chances? Life chances for a same class were similar, right? They get the similar type of education, similar type of interaction, marriage chances, and everything. And this gives a permanence to a class, to the next generation, right? And their life chances, according to Weber, is sharing of economic and cultural goods, right, which are available different for different groups. The life chances of an individuals were largely determined by the market situation. What is market situation? Market situation becomes more important for propertyless as they have to depend mainly on the production of services as they possess only their skills. They cannot market anything else for their existence. So life chances depends on the market situation. And what is the market situation? Market situation actually
depends on the market, right? Because it actually it becomes more important for the property less because they have their skills to sell. They don't have any other thing else, right? And it is important for their survival. For Weber, class had two basic aspects, and these aspects are: first, it was an objective category, that is, it was determined by the control or lack of control over productive property of the members, whether someone possesses a property or not. And secondly, all members of a particular had similar life chance, which in turn distinguished these members from the others. The members of one group had similar life chances, and the members of other have similar life chances, but they are distinguished from each other. That is, each group had different life chances. The life chances of an individual depends on their market situation. In case of those not owning the productive property, and on the ownership of productive for those owning these, right? And it depends on the life chances depends on the market situation for both those who own the property and those who don't own the property, right? Based on this definition, Weber identified four classes in capitalist society rather than the two classes. He identified the four classes. The upper class, that comprised those owning or controlling the private or productive property. These classes is similar to the bourgeois or the capitalist class in the Marx analysis. So the first class is the upper class or the capitalist class. It is similar to the capitalist class. The second class, according to Weber, is the white collar workers. White collar workers means this class includes all those who were engaged in mental labor, like manager, administrators, professional, etc. These are the white collar workers. The third is petty bourgeois. Petty bourgeois means those who were self-employed, and they were include the shopkeepers, doctors, lawyers, etc. Fourth is the manual workers. These people sold their physical labor in exchange for wages. The working class was included in this class. Weber was divided. Weber thus divided society into four classes as opposed to the Marx or the two-class model. As though Weber found the basis of class formation was similar to the Marx, he differed with the Marx on the types of classes in the society. Marx divided the classes into two, that is the bourgeois class or the capitalist class who owns the means of production, and the wager class, those who don't own the means of production. While Marx divided the classes into four, first is the upper class, it is like the bourgeois or the capitalist class, those who owns the means of production. The second is the white collar class, that is white collar class are those who do the mental work like the administrators, managers, etc. And then third is the third type, according to Marx, is petty bourgeois. Petty bourgeois means those who are self-employed like doctors, shopkeepers, lawyers. And the fourth one is the manual workers. Manual workers means actually manual workers are the wage earners or the proletariats, right? As per Marx, right? They sell their skills for the wages, right? So he divided it into four rather than the two. Marx has given a concept of status, and this is very important concept. What is status? Like Marx, Weber also distinguished between class and class consciousness. For Marx, class consciousness was important aspect of the class. Class consciousness is when you are aware or not aware about your rights. That is class consciousness was important aspect of a class. A class could articulate its interest if it was conscious of its existence as a special group. Then you are conscious. Weber too talked about the class consciousness, but he did not think it as a necessary for existence of a class.
Instead, he looked for an alternative to class consciousness and he found it in its status. Right? Rather than the class consciousness, he found that class consciousness is important, right? But it is not necessary for the existence of classes, that whether you are conscious about your classes or interest, you are conscious about your interest or not. But he found the alternative of class consciousness in status. Weber noted that where individuals' class situation need not lead to his becoming class conscious, he always conscious of his status. Whether someone is conscious about his class or not, but someone is always conscious about his status, right? Relation, there is no doubt in that the economic relations, on the basis of economic relations, classes were formed. Status group, he noted, were normally communities, and he defined status as a position in society determined by the social estimation of honor. What is status? Status is determined, it is nothing but it is determined, it is normally a community, it is noted, it is like a community, and it is defined as a position in society, what position you hold in society, and it is determined by the honor, estimation of honor, that each and every status is class was associated services or in acquisition of the same. Status was determined by the consumption, right? Class, while class was associated with production of goods and services or in acquisition of the same, while status is determined by the consumption, right? The status was associated with the lifestyle where there is a restriction on social intercourse. Weber noted that most rigid and well-defined status boundaries could be found in India's caste system. Status is related with the honor. It is there are restriction on the social intercourse, right? And it is related to the lifestyle, and it is related to the honor, social honor. And he found that the most rigid form of status boundaries or well-defined status boundary could be India's caste system, right? There in a stratified society, Weber found that property differences generated classes, yes, who owns the means of production and those who don't own the means of production, they generated classes, whereas prestige differences generated status grouping. But on the basis of property, right? Difference generated the difference of the property generated the classes, but the prestige generation generated a status grouping. Difference in prestige generated status. There were two main bases of social stratification. That is the class and prestige. These are the two main bases of social stratification according to Weber. And prestige and status, it is a substitute of class consciousness of Marx, right? Power. Then he has given a concept of power. The third organizing principle of social stratification is power. Unlike status and wealth, which can be clearly linked to a group characteristic of ranking in society, the principle of power is relatively diffused attribute because it is not exclusive in character. It is always possible that a group with a higher status in a society or that which enjoys a greater wealth also exercise a more power in society. Those who have more wealth or higher status, they also enjoys the more power. It is basically observed in the society. The concept of power, as Max Weber has discussed in his treatment of social stratification, rests on the fact that it endows
the person or a group which have a power to impose their will on other group by legitimate use of coercive method. What is power? When a person or a group imposes their will on other group by legitimate use of coercive method. When one group imposes its will on another group by legitimate use of coercive method, that is known as power. When legitimacy of exercise of power is widely accepted by the group, or in other words, when it is institutionalized in the society, then it becomes the authority. What is power? The legitimate use. What is the power? When a group when a group have power to impose his or her will on the other group by legitimate use of coercive power, and when this legitimate use of coercive power has been institutionalized or has been widely accepted by the group, then it becomes as an authority, right? That is, the acceptance of a power by a group or the institutionalization of the power by a group is known as authority. So has given the concept of power and authority. So according to Weber, the basis of social stratification is class, status, and power, right? Now there are certain similarities and differences among the Marx and Weber. What are these similarities and differences among the Marx and Weber? For the Marx, the basis of stratification was class. The class is the only basis of the stratification for the Marx. The formation of class was objective in the sense that class was not formed because a group of people got together and decided to form a class. Its formation was because of production relation that existed in the society. While how classes has been formed on the basis of the control, on the basis of the control on the means of production. Those who have control on the means of production forms a one class, that is the capitalist class, and those who don't have the means, who don't have control over the means of production, they form the another class. So the stratification is class according to Marx. If it happened to own or control the capital, or he employed other, it was a capitalist, and those who didn't own it is known as the opposing class or the working class. That is what I told you. Opposition of classes was an important aspect of Marx analysis. So, according to Marx, this opposition of classes is very important. Because of the opposition of classes, there is a conflict in this society, and this conflict will give rise to a new society. And these classes are the basis of social stratification, right? It was through this opposition that social and economic changes takes place. The capitalists invent the new ways to counteract worker. This could be new technology resulting in better production techniques or new laws preventing workers from becoming more powerful, right? Opposition of classes are important aspect. As I told you that when there will be the opposition of the classes, there will be the clashes. The capitalists will try to find out new technology or to find out something new so that they could prevent the worker class to become powerful. They will try to form new laws, and because of the operations, they unite. That is, the workers unite together, and they will oppose these capitalist class, and a new society will come up. The worker too in their struggle become more united, and they tend to drop their internal differences when they realizes that their main opponents is another class, and this leads to a greater unity among them.
And as per Marx, class and class consciousness do not mean mere the categories in the society. They are the fundamental of social development. The society developed because of the class and the class consciousness. When the worker class or any class become the class conscious, then they will unite together, and when they will unite together, they will revolt against the bourgeois class, and this will result in social development. Right? At one level, Weber accepts the Marx view of the class. According to Marx, that class is one of the reasons for the social stratification. However, he doesn't support Marx, but to show how his analysis has weakness. He stressed that society cannot be divided into two main classes. There are more classes that emerge due to the market situation and the types of work done. That the Marx divided it into classes into two, but Weber said you cannot divide the classes into two. There are more classes because of the market situation and the types of the work done, and he described the four types of the classes. We discussed those four types of the classes: the capitalist class, and the white collar class, and then the semi burgess class, and then the worker class. Right? Weber feels that completely. He does lays a greater stress on status, where Marx lays stress on class consciousness. According to the Marx, class and class consciousness will result in social development, but according to Max Weber, it is the status which will result in social development rather than the class or class consciousness. Right? Weber tries to show that class consciousness is not an important aspect of social stratification. For him, status group are the basis. He finds the classes are static, whereas the status stretches across the classes. So, according to Weber, which status is the thing which stretches across the classes. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము BSOC 131 ఇంట్రడక్షన్ టు సోషియాలజీ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 11 సోషలైజేషన్ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాము. సోషలైజేషన్ అంటే తెలుగులో మనము సాంఘీకరణ అంటూ ఉంటాం. ఈ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ మనం పుట్టుక దగ్గర నుంచి చనిపోయేంత వరకు సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తి దానిని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు. అంటే సోషలైజేషన్, సాంఘీకరణ అంటే ఒక చిన్న అర్థం చెప్పుకుందాం. అంటే సమాజంలో అందరి వ్యక్తులు ఎలా ఉన్నారు, అందరూ ఏ విధంగా జీవిత విధానాన్ని గడుపుతున్నారు, అలానే మనము వాళ్ళ ఫుట్ స్టెప్స్లో అంటే అడుగుజాడల్లో ముందుకు వెళుతూ ఒక ప్రత్యేకమైన, స్థిరమైన, గౌరవనీయమైన విలువలతో కూడిన వ్యక్తిగా సమాజంలో గుర్తింపు పొందుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ నిరంతరము ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి సమాజంలో జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. దానివల్ల వ్యక్తిగత అభివృద్ధి అనేది కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ. కాబట్టి సోషలైజేషన్ అండ్ సాంఘీకరణకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానము సమాజంలో ఏర్పరచబడి ఉన్నదనేది మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క సాంఘీకరణ, మానవ అభివృద్ధికి సాంఘీకరణ అనేది చాలా అవసరం. మానవులు కానీ సమాజం కానీ అభివృద్ధి చెందాలంటే సాంఘీకరణ ప్రక్రియ ఒక ప్రముఖ స్థానాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. సామాజిక అనుభవం లేనిదే బాలురు అర్థవంతమైన భావ ప్రసారణ జరపలేరు. అంటే ఈ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ వల్ల ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి భావ ప్రసారాలను అర్థవంతంగా, అంటే తన మనసులో భావాలను అర్థవంతంగా సమాజంలోని ఇతర సభ్యులకి, సమాజానికి తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక సాంఘీకరణానికి ఒక పెద్ద వరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. వ్యక్తిగా ఈ యొక్క ప్రక్రియ కనుక లేకపోతే అతని వ్యక్తిగా వ్యవహరించలేడనమాట. తన భావ ప్రసారం వల్ల సమాజానికి, ఇతరులకి తన యొక్క భావాలను పరిపూర్ణంగా చెప్పలేడు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. మానవ ప్రవర్తన అంతా కూడా నేర్చుకున్న ప్రవర్తన. మనం ఏ విషయం తీసుకున్నా కూడా మానవులు అంటే మన జీవిత కాలంలో అనేక రకాల విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ప్రవర్తనే అంతా నేర్చుకునే ప్రవర్తనగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఇదే సాంఘీకరణ అనేది. జైవిక మానవుడు సమాజం చేత సమాజానిక మానవుడుగా పరిగణించబడుతూ ఉంటాడు, మలచబడుతూ ఉంటాడు. జైవిక మానవుడు సమాజం చేత సమాజము సామాజిక మానవుడిగా మలచబడుతూ జీవిత విధానాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. శిశువులను మానవునిగా ఈ విధంగా మలచే ప్రక్రియనే మనం సాంఘీకరణ అంటూ ఉంటాం. అంటే శిశువులని అంటే పిల్లలని మానవునిగా అంటే ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిగా మలచే ప్రక్రియనే మనం సాంఘీకరణ ప్రక్రియగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, చార్లెస్ స్కూలే 1922లో అమెరికన్ సామాజిక శాస్త్రవేత్త లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ అనేది ఇక్కడ సాంఘీకరణకు ఒక ప్రత్యేకమైన అర్థాన్ని చెప్పగలిగారు. అంటే పిల్లలు తమ చుట్టూ ఉన్న ఇతరుల సహాయంతో తన భావాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటారు. మళ్ళీ ప్రతిచర్యల ద్వారా ఇతరుల యొక్క అభిప్రాయాలను కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అనేది మనం ఇక్కడ ఈ లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ ప్రక్రియ పద్ధతి ద్వారా మనం తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాం. ఒక ఇమేజ్ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఈ యొక్క పద్ధతిలో అంటే సాంఘీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతిలో పిల్లలందరూ అంటే మానవులందరూ కూడా ఒక ప్రత్యేక ఇమేజ్ని వాళ్ళంతట వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. దుస్తులు వేసుకోవటము, మళ్ళీ ఈ యొక్క ముఖము అంటే సరిదిద్దుకోవటము, మళ్ళీ ఫిజిక్ కాపాడుకోవటము, అర్థము ఏ విధంగా సహాయపడుతూ ఉంటుందో ఈ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ కూడా మనకి వ్యక్తిని ఒక మేకప్ చేసి వదిలిపెడుతూ ఉంటుంది. అంటే సమాజానికి అనుగుణంగా మనం నడుచుకోవటానికి ఈ సాంఘీకరణ ప్రక్రియ ఒక పెద్ద సాధనంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే వయోజన సాంఘీకరణ అనేది అంటే పిల్లల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. వయోజన సాంఘీకరణ అనేది కూడా పుట్టుక నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు అందరూ అనేక రకాల విషయాలు
తప్పనిసరిగా ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటారు, దాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకోవటానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వృద్ధుల యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ ప్రభావం తగ్గుతూ ఉన్నదనేది అనేక పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ కూడా అంటే వృద్ధులకు కూడా ఒక సోషల్ ఫార్మ్స్ అని డెవలప్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా అనేక రకాలుగా ఈ యొక్క జీవిత విధానాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళటము, అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకువెళ్ళటము అనేది మనము నిరంతరము చేస్తూ ఉన్నాం అనేది మనకి ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సాంఘికీకరణ సంస్కృతిని వారసత్వంగా ఇచ్చే ఒక ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ అంటే ఏమీ లేదనమాట, సంస్కృతిని వారసత్వంగా మన తరతరాలుగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి అందిపించే ఒక ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ సంక్లిష్ట పరస్పర చర్య ప్రక్రియ ద్వారా వ్యక్తి సమూహంలో ప్రభావవంతంగా పాలు పంచుకోవటానికి కావలసిన అలవాట్లు, నమ్మకాలు, నైపుణ్యాలు అనేక విధాలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారనమాట. సాంఘికీకరణ నిరంతరము కొనసాగే ఒక ప్రక్రియ పద్ధతి. ఇది ఎక్కడ కూడా ఆగిపోదన్నమాట. మనము మరణించినంత వరకు అంటే పుట్టుక దగ్గర నుంచి మరణము వరకు ఇది నిరంతరము కొనసాగే ఒక ప్రక్రియ, సామాజిక ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సాంఘికీకరణ అంటే సామాజిక పాత్రలలో భాగస్వాముల్ని తీసుకోవటం ఎలా నేర్చుకోవటము, వ్యక్తులు తన సమాజంలోని వారితో పరస్పర చర్యలు జరుపుకోవటానికి, వివిధ సామాజిక పాత్రను నిర్వహించడానికి కావలసిన సామర్థ్యతలను కలుగు చేసే అలవాట్లు, అభివృద్ధులు, ఆత్మభావన, సామాజిక ప్రమాణాలను నేర్చుకునే ప్రక్రియగా మనం సాంఘికీకరణ చెప్తూ ఉంటాం. అర్థమైంది కదా? ఇంకొకసారి చెప్తున్నాం. సాంఘికీకరణ అంటే సామాజిక పాత్రలలో భాగస్వామ్యము తీసుకోవటం ఎలా అనేది నేర్చుకోవటము, తర్వాత వ్యక్తులు తన సమాజంలోని వారితో పరస్పర చర్యలు జరుపుకోవడానికి, వివిధ సామాజిక పాత్రలు నిర్వహించడానికి కావలసిన సామర్థ్యాన్ని కలుగు చేసే అలవాట్లు, అభివృద్ధులు, ఆత్మభావన, సమాజ ప్రమాణాలను నేర్చుకునే ఒక ప్రక్రియ పద్ధతిగా మనం సాంఘికీకరణని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎన్నో రకాల నిర్వచనాలు చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు కూడా అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు ఈ యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతుల గురించి తమ అభిప్రాయాన్ని విభిన్నమైన రీతిలో వ్యక్తపరిచారనేది మనకు తెలుసు. ఆ సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో మంది ఎలా వ్యక్తపరిచారు ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. సాంఘికీకరణ నిర్వచనాలను మనం తీసుకున్నట్లయితే గిల్లిన్ అండ్ గిన్నిన్లు సాంఘికీకరణ అనే పదము సమాజ ప్రకారము ప్రమాణాల ప్రకారం, సమూహం యొక్క సామాజిక ప్రమాణాల ప్రకారము సామూహిక పద్ధతులను ఆచరిస్తూ దాని సంప్రదాయాలని పాటిస్తూ సామాజిక పరిస్థితిని సర్దుకుంటూ వ్యవహరించే ప్రకార్యపరమైన సభ్యుడిగా వ్యక్తి తయారయ్యే ప్రక్రియని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ గిల్లిన్ అండ్ గిల్లిన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మనకు తెలిపారు. తర్వాత ఇక్కడ హార్టన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తల యొక్క ప్రకారము సాంఘికీకరణ ఒక వ్యక్తి తన సమూహ ప్రమాణాలను అంతర్లీకరణము చేసుకునే ఒక ప్రక్రియ అని చెప్పారు. ఎవరు? హార్టన్ అనే హాంట్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఇక్కడ సాంఘికీకరణ వ్యక్తి సమూహ ప్రమాణాలను అంతర్లీకరణ చేసుకుని అంటే తనగా కలుపుకొని ఆ యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రమాణాలను ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటాడనే దృక్పథాన్ని వారు వ్యక్తపరిచారు. ఆ తర్వాత శైవంలోని అశ్రుతత్వం నుంచి పెరుగుతూ ఇక్కడ సామాజిక విలువలు, లక్ష్యాలు అంతర్లీనం చేసుకోవడానికి దారిచేసే ప్రక్రియ ఇది సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ అనేది హార్టన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారన్నమాట. దీని ద్వారా సంస్కృతి నేర్చుకుంటారు అనేది అలెక్స్ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త వివరించారు. ఈ యొక్క ప్రక్రియ ద్వారానే సంస్కృతిని తమలో
ఇనుమడింపజేసుకుంటారనేది అలెక్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త తన అభిప్రాయంలో వెలువడించారు. ఆంటోనీ గిడ్డింగ్స్ నిర్వచనము ప్రకారము నిస్సహాయుడైన శిశువు క్రమముగా ఆత్మ అవగాహన పొంది సాంస్కృతిక విధానంతో నైపుణ్యం పొందే ప్రక్రియని సాంఘీకరణ అని చెప్పారు. ఈ గిడ్డింగ్స్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త నిస్సహాయుడైన శిశువు క్రమముగా ఆత్మ అవగాహన పొంది సాంస్కృతిక విధానాలతో నైపుణ్యం పొందే ప్రక్రియని సాంఘీకరణ ప్రక్రియ అనే దృక్పథాన్ని వెలువచ్చారన్నమాట. ఇది ఒక వినూత్నమైన దృక్పథంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో 3 అంశాలు ప్రధానంగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. ఇలా అన్నట్లయితే ఇక్కడ అది నేర్చుకునే ఒక ప్రక్రియ. ఈ సాంఘీకరణ అనేది ఒక నేర్చుకునే ఒక ప్రక్రియగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అది ఒక మూర్తివత్వ రూపణ చేసే ఆత్మను అభివృద్ధి చేసే ప్రక్రియగా కూడా 2వ పాయింట్లో చెప్తాం. 1 పాయింట్లో ఏం చెప్తున్నాము? నేర్చుకునే ప్రక్రియ అని చెప్తాం. 2వ పాయింట్లో మూర్తివత్వ రూపణ చేసే ఆత్మను అభివృద్ధి చేసేవాల్సిన విషయం అన్నమాట. సాంఘీకరణ వ్యక్తి జీవన పర్యటనలో కొనసాగే నిరంతర ప్రక్రియ. ఇది ఎక్కడ ఆగిపోదన్నమాట. జీవన పర్యటన అంటే మరణించేంత కొనసాగే ఒక నిరంతర ప్రక్రియగా మనం సాంఘీకరణ పద్ధతులను చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత సాంఘీకరణలో అనేక దశలు ఉన్నాయనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. శైశవం అంటే చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి వృద్ధాప్యం దాకా సాంఘీకరణ 4 రకాలుగా ఉన్నాయనేది మన యొక్క అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు దాన్ని డివిజన్ చేశారు. 4 రకాలుగా ఉంటాయనేది. తర్వాత మొదటి దశ ఏంటి? వాచిక దశ. రెండోది ఏంటి? మల విసర్జన దశ. మూడోది ఏంటి? ఈ యొక్క ఎడిపై దశ మరియు లాటెక్స్ దశ అని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. 4వది కౌమార దశ. మొదటి 3ంటికి సంబంధించి కుటుంబము ప్రధాన సాంఘీకరణ సమూహము, 4వ దశలో సహవాసము ఆటపాటలు ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తూ ఉంటాయి. ఈ వాచిక దశ అంటే ప్రథమ దశ అని మనం తీసుకున్నట్లయితే సాంఘీకరణ తొలి దశ ముఖ్య లక్షణం ఏమిటంటే వాచిక ఆశ్రితత్వాన్ని ఏర్పరచటము, శిశువు తన ప్రాథమిక అవసరాలు ఇతరులు గుర్తించేలాగా తగు సర్జన చేయటము నేర్చుకుంటూ ఉంటారు ఈ వాచిక దశలో. ఈ దశలో శిశువు కుటుంబంతో ఎంత మాత్రము తద్ధాత్మత చెందే స్థితి ఉండదన్నమాట. పిల్లలు అతను కేవలము తన తల్లి అన్నంత వరకే లిమిట్గా ఉంటారనమాట. ఈ దశలో శిశువు సంరక్షణార్థము లేదా అవసరాల రీత్యా తల్లికి ఎవరు సహకరించినా వారిని సైతము గుర్తించరనమాట. ఒక తల్లితోనే ఈ యొక్క వాచక దశలో ఈ బిడ్డకి ఎక్కువ అనుబంధం ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. దీన్నే ఫ్రాయిడ్ ప్రాథమిక గుర్తింపు అన్నారు. ఫ్రాయిడ్ అనే ఒక మానసిక శాస్త్రవేత్త ఈ వాచక దశని ప్రాథమిక గుర్తింపుగా తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని వెలుపుచ్చారు. శిశువు మూర్తిమత్వంలో మౌలిక ఆశ్రితత్వము ఖాయమయ్యేటప్పటికీ స్త్రీ పాత్ర శిశువు పాత్ర వేరు చేయలేనంతగా దాదాపు కలిసిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. తల్లి స్పర్శతో శిశువు తాధ్యాత్మకము చెందుతాడు. అంటే ఒక రకమైన ఒక తీయని అనుభూతిని పొందగలుగుతాడు తల్లితో. ఇతని శిశువు అనేది ఈ యొక్క వాచిక దశలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత 2వ దశకు వచ్చినట్లయితే మల విసర్జన దశ. ఈ దశలో ఆరంభంలో శిశువు సమాజము సామాజిక వర్గము ముఖ్యంగా కుటుంబంపై ఆధారపడుతూ ఉంటారన్నమాట. మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఇది మొదటి సంవత్సరం ముగిసే నాటికి మొదలయ్యి 3వ సంవత్సరంతో ముగిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మల విసర్జన దశ మొదటి సంవత్సరంతో మొదలయ్యి 3వ సంవత్సరంతో ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత తన పనులు తను ఈ బాలుడు అంటే పిల్లలు చేసుకోగలుగుతారనేది ఇక్కడ అభిప్రాయం. ఈ దశలో తన గురించి సంరక్షణ తీసుకోవాలన్న కొత్త డిమాండ్ మొదలవుతూ ఉంటుంది పిల్లల మనసులో అన్నమాట. విసర్జక అవయవాలను పరిశుభ్రం చేయటము ప్రాథమిక అవసరముగా మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట.
శిశువు 2 దశలను, ఒకటి తనది, రెండవది తల్లిది అంతర్లీకించుకుంటాడు. అంటే అట్లా ఏర్పరచుకుంటాడు అనమాట. శిశువు కేవలము సంరక్షణ పొందటం మాత్రమే కాకుండా ప్రేమను పంచుతాడు కూడా. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో శిశువు సరైన ప్రవర్తనను, శిశువుకు లభించే ప్రతిఫలము తల్లి ప్రేమ. కొన్ని కుటుంబాలలో తప్పుడు ప్రవర్తనకి దండన కూడా పొందుతూ ఉంటారు ఈ పిల్లలు. అయితే రాను రాను శిశువు ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అన్నది మొదటి సమాజం నుంచి సూచనల ద్వారా, అనేక రకాల సూచనల ద్వారా గ్రహిస్తూ ఉంటారన్నమాట. తర్వాత తనకు లభించే ప్రతిఫలము, అది బహుమత దండన అన్నది తర్వాత అంశం ద్వారా కూడా ఈ పిల్లలు తెలుసుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతితో ఈ యొక్క సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో ఈ వాచిక దశ, మల విసర్జన దశ అనేది మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఈ విధమైన పద్ధతులు తీసుకున్నట్లయితే ఎడిఫల్ దశలోకి మనం వచ్చినట్లయితే ఈ 3వ దశ 4 సంవత్సరాల నుంచి మొదలై 12, 13 ఏళ్ళ వరకు వచ్చేంత వరకు కూడా ఈ దశ ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని మనం ఎడిఫల్ లాటెన్సీ దశ అన్నట్టు ఉంటాం అనమాట. ఇందులో ఎడిఫల్ దశ, లాటెన్సీ దశ అని 2 ఉపదశలు ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. 4-5 సంవత్సరాల్లో ఎడిఫల్ దశ ఉండగా తర్వాత దశ అంతా లాటెన్సీ దశగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ దశలో శిశువు కుటుంబంలో సభ్యుడై కుటుంబము పాత్రలను అంతర్గతం చెంది జైవిక లైంగికత ఆధారంగా శిశువుకు వచ్చిన సామాజిక పాత్రను గుర్తించి తద్వారా గుర్తింపు పొందుతూ ఉంటాడనేది మనం గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ దశలో మగపిల్లవాడు ఒడిపన్ కాంప్లెక్స్, అమ్మాయి ఎలక్ట్రాన్ కాంప్లెక్స్ అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారన్నమాట. వీటికి ఈ పేర్లను ఫ్రాయిడ్ అనే మానసిక శాస్త్రవేత్త ఇట్లా పేర్లు పెట్టారన్నమాట. దీనికి ఈ ఎడిసన్ కాంప్లెక్స్ అంటే పిల్లవాడికి ఉండే అసూయ భావన, శిశువుకి అసూయ తండ్రి పట్ల ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. పైగా పిల్లవాడి భావనలు లైంగికతకు సంబంధించినవిగా ఉంటాయని ఫ్రాయిడ్ తన ఆ యొక్క అభిప్రాయపడ్డారనమాట. అదే సమయంలో బాలిక తల్లి పట్ల అసూయ కలిగి ఉంటూ ఉంటుంది. ఆమె తండ్రితో ప్రేమతో ఉంటుంది, అతని పట్ల లైంగిక భావనలు కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎలక్ట్రాన్ కాంప్లెక్స్ అని ఫ్రాయిడ్ తన పరిశోధనలో అభిప్రాయపడ్డారు. తదుపరి ఉపదశ లాటెన్సీ దశ. ఈ దశలో అభిముఖ లైంగికత, ఆపోజిట్ సెక్స్ పట్ల ఆసక్తి నిగూఢంగా ఉంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. తర్వాత మన సమాజంలో ఈ దశలో తల ఎత్తే ఈ సమస్యను అణచివేసి బాలబాలికలకు భక్తి, ఆచారం గురించి చెప్పి వారి వ్యాపకాలను మళ్ళిస్తూ ఉంటాం, మానసికంగా వ్యాపకాలను ఏర్పరిచి మళ్ళిస్తూ ఉంటాం. తర్వాత దశ కౌమార దశ. యుక్త వయసు నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ దశలో పిల్లలు తల్లిదండ్రులు నియంత్రణ నుంచి స్వేచ్ఛ పొందాలని నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. యుక్త వయసు నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ దశలో పిల్లలు తల్లిదండ్రుల నియంత్రణ నుంచి స్వేచ్ఛ పొందాలని నిరంతరము కోరుకుంటూ ఉంటారు ఈ కౌమార దశలో. ఈ దశలో అబ్బాయి తల్లితో తనకు గల సంబంధం నుంచి విడిపోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. తన వయసు వారితో సహవాసానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతూ ఉంటారు, అంటే మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు అన్నమాట. ఇవి ఈ యొక్క సాంఘికీకరణ దశలలో మనము ఈ దశలన్నీ కూడా చెప్పుకున్నాం. తర్వాత సాంఘికీకరణలో అనేక 2 రకాలుగా 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. అవేంటో కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. సాంఘికీకరణను 3 రకాలుగా వివరించవచ్చు. మొదటిది ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ, రెండోది పూర్వధాన సాంఘికీకరణ, మూడోది పునఃసాంఘికీకరణ. ఈ 3 దశలుగా మనం సాంఘికీకరణ ప్రక్రియని వివరిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రతి వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో ఈ 3 దశల గుండా ప్రయాణిస్తారు, కంపల్సరిగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ప్రాథమిక సాంఘికీకరణలో మౌలికమైన నేర్చుకునే ఒక ప్రక్రియ అనేది ఏర్పరచబడి ఉంటుంది. వ్యక్తి జీవితము తొలి సంవత్సరాలతో ఈ సాంఘికీకరణ జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ సామాజికంగా అంగీకరించబడిన విలువలు, అభివృద్ధులు, నమ్మకాలు, సాంస్కృతిక ప్రవర్తన నమూనాలను ఈ దశలో బాలుడు అంతర్లీనం చేసుకుంటాడు, తనలో తను కలుపుకుంటాడు.
దీన్ని మనము ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ అని పిలుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత పూర్వధాన సాంఘికీకరణ. వ్యక్తి భవిష్యత్తులో నిర్వహించే పాత్రలను, సరిపోయిన ప్రవర్తనను నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇతరులు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు, ప్రవర్తిస్తారు అని ఊహించుకొని తాను ఆ స్థితిలో ఉంటే ఏం జరుగుతుందో అదే విధంగా ఉండటానికి అనుగుణంగా నేర్చుకోవటమే పూర్వధాన సాంఘికీకరణ అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పాత్రలను ఆటలలో ఆపాదించుకున్నప్పుడు పెద్దవారి వలె ఆలోచిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఈ ఒక స్థితిలో ఇతరులు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో చూడటం ద్వారా అదే సామాజిక స్థితిలో తన భాగస్వామ్యాన్ని ఊహించుకొని పూర్వధాన సాంఘికీకరణగా రూపొందించుతూ ఉంటారు. దీన్ని మనం పూర్వధాన సాంఘికీకరణ ప్రక్రియగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత మూడవది వచ్చేటప్పటికి పునః సాంఘికీకరణ. నూతన ఆలోచన విధానాలను, ప్రవర్తనలను నేర్చుకునే ప్రక్రియని మనము పునః సాంఘికీకరణ అని చెప్తూ ఉంటాం. వ్యక్తి పాత జీవిత విధానాన్ని ఇవి పూర్తిగా డిఫరెంట్గా అంటే వేరుగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే వ్యక్తులు వేరే మతంలోకి మారినప్పుడు, లేదా సైన్యంలో చేరినప్పుడు, లేదా జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు పునః సాంఘికీకరణ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది సాంఘికీకరణ రకాలు తెలుసుకున్నాం కదా మనము. ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ, పూర్వధాన సాంఘికీకరణ, పునః సాంఘికీకరణ అనేది మనము తెలుసుకున్నాం. ఈ మూడు రకాలుగా వ్యక్తి తన యొక్క జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటాడనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత సాంఘికీకరణ ఏజెన్సీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రాథమిక సాంఘికీకరణ ఏజెన్సీలో తల్లిదండ్రులు, కుటుంబము ముఖ్యమైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. శిశువు సంరక్షించడంలో, అభివృద్ధిలో కుటుంబం ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కుటుంబంలో ఏర్పడుతున్న ప్రధాన మార్పుల ఫలితముగా ఇతర ఏజెన్సీలు ప్రాముఖ్యతని సంతరించుకుంటూ ఉన్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల నియత నైపుణ్యాలు, విజ్ఞానము, సామాజిక విలువలను అందజేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. శిశువు పెరిగిన తర్వాత వారు సమవయస్కులతో ఎక్కువ సంబంధాలని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. అంతేకాక వారు పెరుగుతున్న సముదాయము, దేశము కూడా వారిని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ప్రస్తుత బాలబాలికలు మాస్ మీడియాతో ఎక్కువ కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. ప్రస్తుతం ఉన్న చిల్డ్రన్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే బాలబాలికలు ఎక్కువ మాస్ మీడియాతో ఈ యొక్క సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. ఫేస్బుక్ చూడటము, గేమ్స్ ఆడటము, అనేక రకాల ప్రక్రియా పద్ధతులని, ట్విట్టర్, అనేక రకాల పద్ధతులతో, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇట్లా అనేక రకాల మాస్ మీడియా పద్ధతులతో ఎక్కువ కాలాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. అంటే ఒక నూతన అవగాహన అనేది వాళ్ళకి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఈ యొక్క రేడియో, చలనచిత్రాలు, టెలివిజను, మనము ప్రపంచాన్ని అనుభవించే తీరును ఈ మాస్ మీడియా మెథడ్స్, న్యూ ఇన్నోవేటివ్ ఈ యొక్క సిస్టమ్స్ అన్ని కూడా ఎంతో రూపకల్పన చేసుకొని ఈ యొక్క వ్యక్తుల యొక్క జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి అనేది మనం చెప్పక తప్పదన్నమాట. తర్వాత ఇది ఒక ప్రాథమిక దశగా చెప్తూ ఉంటాము. తర్వాత కుటుంబాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే కుటుంబము సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. చాలా సమాజాలలో కుటుంబమే అతి అంటే ఎక్కువ ప్రభావమైన సాంఘికీకరణ ఏజెన్సీగా కుటుంబాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సాంఘికీకరణకి ఎన్నో విధాలుగా కుటుంబం అనేది ఆ వ్యక్తులని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. వ్యక్తికి మద్దతు, అర్థాన్ని ఇచ్చేది కుటుంబమే అన్నమాట. నవజాత శిశువులు సమాజంలో పాలుపంచుకునే విధంగా తీర్చిదిద్దే అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములు, తల్లిదండ్రులు మొదలైన కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియకి ఎంతో దోహదం చేస్తూ వ్యక్తులని, బాలబాలికలని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు. బాలుడికి 5 ఏళ్ల వయసు వచ్చేటప్పుడు సాంఘికీకరణలో చాలా ముఖ్యమైన దశగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కుటుంబంలో పిల్లలు సామాజికంగా అంగీకరించిన నియమాలని నేర్చుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. సమాజంలోని మౌలిక పాత్రలని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ సంవత్సరాలలో బాలుడు తన చుట్టూ ఉన్న భౌతిక, సామాజిక ప్రపంచాన్ని
అనేక విధాల తెలుసుకొని గ్రహిస్తూ ఉంటాడనమాట. అతని ఇష్టాలు కుటుంబ సంబంధాల ఆధారంతో ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అతని ఇష్టాలన్నీ కుటుంబంతో ఉన్న కుటుంబంతో ఉన్న సంబంధంతో ఆధారపడి ముందుకు వెళుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే కుటుంబము అనేది సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో ఈ విధంగా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. వ్యక్తుల యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో కుటుంబం అనేది 75% ఎక్కువ నిర్దిష్టమైన ప్రమాణాలని వ్యక్తులకి ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. కుటుంబంలో జరిగే పరస్పర చర్యల ద్వారా పాత్ర ప్రవర్తనను బాలుడికి నేర్పించటము సాంఘికీకరణలో మరొక దశగా చెప్తూ ఉంటాం. కుటుంబంలో జరిగే పరస్పర చర్యల ద్వారా పాత్రల ప్రవర్తనని బాలుడికి నేర్పించటంలో సాంఘికీకరణ మరొక దశగా మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తమ ప్రవర్తనను ఇతరులతో పోల్చి చూసుకోవడం ద్వారా ఆత్మ ప్రతిమను ఏర్పరచుకున్న తర్వాత పిల్లలు తమకు సరైన ప్రవర్తన ఏదో గ్రహించగలుగుతారనమాట, తెలుసుకోగలుగుతారు. తర్వాత పుట్టినప్పటి నుంచి కులము, వర్గము, జాతి, మతము, ఉప సంస్కృతి ఆధారంగా కుటుంబము పిల్లలకు ఆపాదిత అంతస్తుని ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ యొక్క కులము, వర్గము, జాతి, మతము, ఉప సంస్కృతులని పిల్లలు ఆపాదిత అంతస్తు ద్వారా తమ యొక్క స్థితిగతులని తెలుసుకోగలుగుతారు ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా. కుటుంబం ఈ విధంగా సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనము చెప్పక తప్పదన్నమాట. మనం రెండో దానికి వచ్చినట్లయితే పాఠశాల. ఇక్కడ చిన్నపిల్లల పాఠశాలలో ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. అట్లా ఎక్కువ సమయాన్ని స్కూల్లో గడపడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు, ఉత్సాహాన్ని చూపుతూ ఉంటారు. కనుక వారిపై పాఠశాల ప్రభావము ఎంతగానో ఉంటుందన్నమాట. తరగతి గదిలో విద్యా విషయ కార్యకలాపాలలో పిల్లలు ఎన్నో అంశాలని నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. దేశభక్తి బాధ్యత, మంచి పౌరుడిగా ప్రవర్తించటము వంటి విలువలను పిల్లలు పాఠశాలలను నేర్చుకుంటారు. ఉపాధ్యాయులు వీళ్ళకి దేశభక్తి, దేశం యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడటము, వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని పెంపొందించుకోవడంలో నిరంతరము బోధన చేస్తూ ఉండటం వల్ల వీరు ఒక ప్రత్యేకమైన బాధ్యత కలిగిన పౌరులుగా పాఠశాల పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. పాఠశాల పిల్లల సామాజిక ప్రపంచాన్ని విస్తృతం చేస్తూ ఉంటుంది. జాతి, సామాజిక అంతస్తు వంటి అంశాల ప్రాధాన్యతను పాఠశాల పిల్లలకి నిరంతరము తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడే పిల్లలు జెండర్ పాత్రలని తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. పాఠశాలలో బాలలు ఎక్కువగా శారీరక సత్తా ఉపయోగిస్తారని, బాలికల సాధారణంగా టీచర్లకు ఇంటి పనుల్లో సహాయం చేస్తారని కొన్ని అధ్యయనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. తరగతి గదిలో బాలలు దూకుడు స్వభావాన్ని కనపరిస్తే బాలికలు నెమ్మదిగా ఉంటారు. అంటే పాఠశాలలో ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది బాలులు అంటే మగపిల్లలు దూకుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఈ యొక్క ఆడపిల్లలు నెమ్మది స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు అనేది తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. బహుమతుల కోసం పనిచేయటము పాఠశాలలోనే వీళ్ళకి పోటీతత్వము అలవడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సమయ పాలన, పరిశుభ్రత, క్రమముగా పనిచేయటము, అధికారాన్ని గౌరవించటము పాఠశాలలోని పిల్లలు అనేక రకాల ప్రక్రియల ద్వారా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. తర్వాత ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల యొక్క ప్రవర్తనను మూల్యాంకన చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు ఉపాధ్యాయులు నిరంతరము విద్యార్థుల యొక్క ప్రవర్తనని మూల్యాంకన చేస్తూ ఉంటారు. అంటే పాఠశాలల్లో పిల్లలకు పెద్దలకు మధ్య సంబంధాలను పెంచడం స్థాయి నుంచి ఇతరులు నిర్ణయించిన పద్ధతుల్లో పనులు చేయటం స్థాయికి చేరుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, పెద్దలు అంటే పాఠశాలలో పిల్లలకు పెద్దలకు మధ్య సంబంధాలు పెంపకము స్థాయి నుంచి ఇతరుల్లో నిర్ణయించిన పద్ధతుల్లో పనిచేయడానికి ఈ యొక్క పాఠశాల అనేది ఈ యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనకి తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాము. తర్వాత సమవయస్కుల సమూహము. పాఠశాలలో చేరే సమయానికి పిల్లలు సమవయస్కుల సమూహంలో సభ్యులుగా ఉంటూ ఉంటారు. సమవయస్కులు సమూహంలోని సభ్యుల వయస్సు
అభిరుచులు, సామాజిక హోదా ఒకే రకంగా ఉంటూ ఉంటాయి సహజంగా. ఈ సమూహంలో పిల్లలపై పెద్దవారి ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ అనేది ఉండదన్నమాట. సమయ వయస్కుల్లో పిల్లలు తమంతట తామే సంబంధాలని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు, తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. పెద్దవారితో చర్చించలేని విషయాలను సమవయస్కుల సమూహంతో పిల్లలు చర్చిస్తారు, అనేక నూతన విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. పిల్లలు పెరుగుతున్న కొద్దీ పాఠశాలకు వెళ్ళటంలో తమ వయసు వారితో పరిచయాలు అనేక రకాలుగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. మొదటి తరగతి చదువుల పిల్లలు కూడా సామాజిక సమూహాలుగా ఏర్పడుతూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ సమవయస్కుల సమూహంలో అనేక రకాల విషయాలు గుర్తించుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత విషయానికి వచ్చేటప్పటికి బహుళ ప్రచార సాధనాలు అంటే మాస్ మీడియా మెథడ్స్, ఇన్నోవేషన్ మెథడ్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. బహుళ ప్రచార సాధనాలు అతి బలమైన వాదనపరమైన సాంఘికరణ ఏజెన్సీలు పంపించేవారుగా చెప్పుకోవచ్చు. అందుకునే వారి మధ్య ఎటువంటి వ్యక్తిగత సంబంధం లేకుండా వ్యక్తులకు అనేక ఆలోచనలను, అలవాట్లను ఈ యొక్క మాస్ మీడియా మెథడ్స్ అందిస్తూ ఉంటుంది. వార్తాపత్రికలు, మ్యాగజైన్స్, రేడియో, ఇంటర్నెట్, వీడియో ఆటలు, టెలివిజన్ మొదలైన ప్రచార సాధనాలు మన జీవితాల్లో ఎంతో గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాయి ప్రస్తుత వ్యవస్థలో. తద్వారా మనము అనేక పరిచయాలను, విషయాలను నేర్చుకోగలుగుతూ ఉన్నాము. పిల్లలు, పెద్దలు ప్రచార సాధనాల ప్రభావానికి లోనే ఏది వాస్తవము, ఏది కల్పన అని గుర్తించడంలో పరపడుతున్నారనేది అనేక మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధకులు తెలియపరుస్తున్నారు. ఏది నిజము, ఏది కల్పితం అనేది గుర్తించలేకపోతూ ఉన్నారు. అంటే ఆ విధంగా మాస్ మీడియా ప్రవర్తన పద్ధతులు ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. ఈ విధంగా సాంఘికరణ ఏజెన్సీలు వ్యక్తిగత సాంభావిక అభివృద్ధికి గాఢమైన ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఇవి మన పాత్రలను అర్థం చేసుకోవటానికి, సమాజంలో పరస్పర చర్యలు జరపడానికి, భావ ప్రసారానికి నిరంతరము ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ ఏజెన్సీలు కాలము, ప్రదేశాలపై ఆధారపడి మన జీవితాలపై, సమాజంపై ప్రభావాన్ని అనేక విధాలా చూపుతూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని యుద్ధ సందర్భాలలో ఈ ఏజెన్సీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయన్నమాట. శాంతికి విరుద్ధంగా వ్యక్తులను యుద్ధం వైపు ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవి సాంఘికరణ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఈ ఏజెన్సీస్ ఏ విధంగా పనిచేస్తున్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. తర్వాత సాంఘికరణ సిద్ధాంతాలు అంటే థియరీస్ ఆఫ్ ద సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. ప్రధాన సాంఘికరణ సిద్ధాంతాలను చార్లెస్ కూలే అనేక రకాలుగా, మరి హెర్బర్ట్ మీడ్, సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ తమ సిద్ధాంతాన్ని అనేక విధాలుగా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. కూలే సిద్ధాంతం అంటే సిహెచ్ కూలే సామాజిక శాస్త్రవేత్త, ఎంతో పరిశోధనా పద్ధతుల్ని చేశారనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. చార్లెస్ కూలే 1864 1929 వరకు సామాజిక శాస్త్రాల మీద అనేక రకాల పరిశోధనలు చేసి అనేక నూతన అవగాహనల్ని సమాజ శాస్త్రానికి అందించారనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఈ యొక్క కూలే అమెరికా దేశానికి చెందిన సామాజిక శాస్త్రవేత్త మరియు ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త. కొంతకాలానికి ఆయన సామాజిక మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తగా మారిపోయారు. తర్వాత ఆయన తన సిద్ధాంతాల్లో పొందుపరిచిన అనేక విషయాలను తన పిల్లలు ఆడుకుంటున్నప్పుడు వారిని గమనించి గ్రహించారనేది తన యొక్క పరిశోధనలు చెప్పారు. పిల్లలలో ఆత్మగౌరవము అతి ముఖ్యమైనదని తెలుసుకున్నారు. పిల్లల్లో అది ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో చూపటానికి కూలే ప్రయత్నించారన్నమాట. పిల్లలు ఇతరులను గమనించి తమ పట్ల వారి పరిచర్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకుంటూ ఉంటారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఇంటికి ఎవరైనా బంధువులు వస్తే తల్లిదండ్రుల దృష్టి ఇంటికి వచ్చిన బంధువులపై కాక తమపైనే ఉండదని తెలుసుకుంటారు. ఇటువంటి సందర్భాలను బట్టి పిల్లలు ఇతరులు తమ పట్ల ఎటువంటి భావన కలిగి ఉన్నారో గ్రహించగలుగుతారనమాట. ఈ విధంగా తమను పరిశీలించుకుంటూ ఉంటారనమాట. ఈ ప్రక్రియలోనే వారు తమ మూర్తిమత్వాన్ని
పెంపొందించుకుంటూ ఉంటారు. ఆత్మ భావన సొంతదనంతో మొదటి గర్భము ద్వారా ప్రారంభమవుతుందనేది కూలే వివరించారనమాట. ఒక బాలుడు తన కలము లేక చెప్పులు లేక పుస్తకం పట్ల ప్రత్యేక గౌరవాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అవి తన సొంతమని, వాటిపై తనకు పూర్తి అధికారం ఉన్నదని అభిప్రాయపడుతూ ఉంటారనమాట. ఈ విధంగా సొంతతనము అనే భావన నుంచి అతను ఇతరుల ధోరణులను పెంచుకుంటూ ఉంటారనమాట. తమ వస్తువులను అర్థం చేసుకోగలిగినట్లు తన పట్ల ఇతరుల అభిప్రాయాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారనమాట. క్లాసులో ఒక బాలుడిని ఉపాధ్యాయుడు పొగిడితే ఆ బాలుడు చాలా గర్విస్తూ ఉంటారనమాట. ఈ విధంగా బాలుడు తనకు ముఖ్యమైన కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, ఉపాధ్యాయులు వంటి ప్రముఖులైన ఇతర స్థానాల్లో తనను ఊహించుకొని వారి యొక్క మెప్పుదల పొందడానికి నిరంతరము కృషి చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఈ రకమైన ఆత్మ ప్రతిమ అదుపులో ఉంచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. ఉపాధ్యాయుడు తనను అల్లరి విధవ అని కోపపడితే సిగ్గుపడతాడనమాట. అది తన గౌరవానికి భంగకరమని గ్రహిస్తాడు. ఇక్కడ బింబ వ్యక్తిత్వం, కూలే యొక్క బింబ వ్యక్తిత్వ సిద్ధాంతాన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. ప్రతి వ్యక్తి తాను ఇతరులను ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాడో ఊహించుకొని తన ఆత్మ ప్రతిమను పొందుతూ ఉంటారు. ఇది తన ఆత్మభావన ఏర్పరచుకోవటానికి, మార్చుకోవటానికి ఇతరుల యొక్క అర్థాలతో ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాడు. కూలే దీన్ని బింబ వ్యక్తిత్వము అని చెప్పారనమాట. వ్యక్తిత్వము మన ప్రవర్తన పట్ల ఇతరుల యొక్క ప్రతిచర్యలను మనకు స్పష్టం చేస్తూ ఉంటదన్నమాట. మనకు ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాము, ఇతరులు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు, ఈ బింబ వ్యక్తిత్వంలో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. మన పట్ల ఇతరుల భావాలను బట్టి మనలో గర్వం కానీ, ఆత్మగౌరవం కానీ, అసహ్యం కానీ కలుగుతూ ఉంటుంది అనేది మన పట్ల ఇతరుల ప్రవర్తనను గమనించి మనం అందంగా ఉన్నామా, వికారంగా ఉన్నామా, ఇతరులను అంగీకారంగా ఉన్నామా, అనంగీకారంగా ఉన్నామా అని తెలుసుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. మన పట్ల ఇతరుల ప్రవర్తనను బట్టి మన వ్యక్తిత్వం యొక్క చర్యలను మంచివో చెడువో నిర్ణయించుకుంటూ ఉంటాం. బింబ వ్యక్తిత్వంలో 3 దశలు ఉన్నాయనేది కూలే వివరించారు. మొదటి దశలో వ్యక్తి తాను ఇతరులను ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాడో ఊహించుకుంటూ ఉంటాడు. రెండవ దశలో ఈ ప్రవర్తన పట్ల ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారో అని ఊహించుకుంటూ ఉంటాడు. మూడవ దశలో ఇతరులు తను ఏ విధంగా పరిగణిస్తున్నారో దాని ప్రకారం తన చర్యలు మంచివా చెడ్డవా అని గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాడు. ఈ 3 దశల్లో సాంఘికరణ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా వ్యక్తి తన యొక్క సుస్థిరమైన వ్యక్తిగత ఆత్మగౌరవాన్ని ఏర్పరచుకుంటాడనేది కూలే తనకి ఈ విషయాల్లో చెప్పారు. ఈ రకమైన ఊహన అంతా మనిషి మనస్సులోనే జరుగుతున్నదని, తన ప్రవర్తన పట్ల ఇతరులు ఏమనుకుంటున్నారో ఊహించుకోవటం వల్ల బింబ వ్యక్తిత్వము కలుగుతుందనేది కూలే తన అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మభావన చుట్టూ ఉన్న అందరి ప్రవర్తన వల్ల ప్రభావం కాకపోవచ్చు. కొంతమంది ఇతరులు తన గురించి భావించే విధానాన్ని పొరపాటుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా మన గురించి ఇతరులు అభిప్రాయాలని పొరపాటుగా అర్థం చేసుకోవటం వల్ల మనసులో న్యూన్యత ఆత్మభావన కలుగుతూ ఉంటుంది వ్యక్తులకి. అయినప్పటికీ మన గురించి ఇతరుల యొక్క అభిప్రాయాలను మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా ఆత్మభావన సాంఘిక పరస్పర చర్య వల్లే కలుగుతుందనేది మనం ఎవరూ కూడా కాదనలేమన్నమాట. ఇది ఒక ప్రక్రియ పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇది కూలే యొక్క బింబ సిద్ధాంతంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత కొంచెం విషయాలకు వచ్చేటప్పటికి మనము ఇక్కడ జీహెచ్ మీడ్ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని కూడా తెలుసుకున్నాము. జార్జ్ హెర్బర్ట్ మీడ్ సాంఘీకరణ ప్రక్రియని కొన్ని ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఒక వ్యక్తి ఆత్మభావన సాంఘిక పరస్పర చర్యల వల్ల అభివృద్ధి చెందుతుందని అతను వివరించారు. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మభావన సాంఘిక పరస్పర చర్యల వల్ల అభివృద్ధి చెందుతుందనేది మీడ్ తన సిద్ధాంతంలో చెప్పారు. ప్రతీకాత్మక పరస్పర చర్యల సిద్ధాంతాన్ని మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క ప్రతిపాదించింది మీడ్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. వ్యక్తుల మధ్య భంగిమలు, ముఖములోని భావనల ప్రదర్శన అనే భాష అనే ప్రతీకల ద్వారా పరస్పర చర్య జరుగుతూ ఉంటుంది అని. వీటి ద్వారా వీటికి భాష ముఖ్యమైనది. సమాజంలో వ్యక్తుల మధ్య పరస్పర చర్యలను, అభిప్రాయాలను, ప్రకటనలను అతి ప్రధానంగా మనము మన మనస్సు ద్వారానే
మనము మన ప్రవర్తన, ఇతరుల ప్రవర్తన గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం. 2 భాగాలుగా ఆత్మ భావన, నన్ను, నేను అనే ఒక ప్రక్రియ పద్ధతి అనమాట. మూర్తిమత్వం అనేది సామాజిక కారణాల వల్లే కాక సామాజికేతర కారణాల వల్ల కూడా ఏర్పడుతుందని మీడ్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. వీటిలో నన్ను అనేటువంటి ఆత్మభావనలో భాగంగా సాంఘీకరణ ద్వారా ఏర్పడుతుంది. అంతర్లీకరణ చేసుకున్న రివాజులే, ప్రమాణాలే నన్ను రూపొందిస్తూ ఉంటాయి. సాంఘీకరణ వల్ల ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి నన్ను అనే వ్యక్తి భవిష్యత్ ప్రవర్తనను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి ఇది తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అనేది మీడ్ తెలియపరిచారు. తర్వాత నేను అనేది స్వతంత్రము, చురుకుదనము, చొరవ మొదలైన లక్షణాలను కలిగి స్వార్థంతో కూడి ఉంటుందన్నమాట. వ్యక్తి సమాజ జీవనంలో పాల్గొనే సమయంలో నేను, నన్ను అనుక్షణము పరస్పర చర్యలను పొందుతూ ఉంటారన్నమాట. వీటిలో ఏదైనా భావన కలిగినప్పుడు, కోరిక కలిగినప్పుడు నేను ఈ విధంగా భావిస్తున్నాను అనే దృక్పథాన్ని వెలిబుచ్చుతూ ఉంటారన్నమాట. ఇవి కావాలి అని అనుకుంటారు. కానీ మనస్సులో వచ్చిన ఆలోచనలన్నిటికీ కార్యరూపాన్ని మనం పెట్టలేం కదా. ఆలోచనలన్నింటినీ కార్యరూపాల్లో పెట్టలేము. ఇతరులు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తారని ఊహించుకొని అందుకు అనుగుణంగానే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. నవ్వుతారు, నన్ను చూసి నవ్వుతారు అని గ్రహించి ఆ పని చేయటం మానుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఏమనుకుంటారనే నీ ఊహ నీలోని నన్ను కలిగిస్తూ ఉంటుందనే భావన ఈ యొక్క మీడ్ తన సిద్ధాంతాల్లో తెలియపరిచారు. సాంఘీకరణ ఇతరుల భావన, సాంఘీకరణమైన ఇతరుల భావన ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం. సాంఘీకరణలో అతి ముఖ్యమైన భాగము ఇతరులను మన నుంచి ఏమి ఆశిస్తారో ముందుగానే ఊహించుకోవటం అన్నమాట. మన ప్రవర్తనను అదుపులో పెట్టుకోవటము అని మీడ్ తెలియజేశారు. మన ప్రవర్తనని అంచనా వేసుకోవటము, అదుపులో పెట్టుకోవటము అనేది ఇతరుల స్థానంలో మనల్ని ఊహించుకొని వారి దృష్టిలో మన ప్రవర్తన గమనించడం వల్ల పొందుతామనేది మీడ్ తన సిద్ధాంతపరమైన వ్యాసంలో తెలియపరిచారు. బాల్యంలో పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తనా పద్ధతులను తమలో అంతర్గతం చేసుకుంటూ ఉంటారు, అనుసరిస్తూ ఉంటారు. పెరుగుతున్న కొద్దీ తమ చుట్టూ ఉన్న సమాజము తమ నుంచి ఏమి కోరుకుంటుందో గ్రహిస్తారన్నమాట, తెలుసుకుంటారు. తల్లిదండ్రులలో ప్రముఖులైన ఇతరులు సమాజాన్ని సాధారణీకరమైన ఇతరుల యొక్క పద్ధతులని ఈ యొక్క సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో మీడ్ అనేక విధాలుగా వర్ణించారన్నమాట. బాలుడు 10 లేక 12 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఇతరుల పాత్రలను స్వీకరిస్తూ ఉంటాడు. వివిధ వ్యక్తుల పాత్రలను పోల్చుకోవడము చేయగలుగుతూ ఉంటాడనమాట. తన చుట్టూ ఉన్న వారందరూ ఒకే విషయంపై ఒకే రకమైన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటే అతను కూడా దాన్ని తన అభిప్రాయంగా మలుచుకుంటాడనమాట. కానీ ఆ విషయంపై వివిధ వ్యక్తులు వేరు వేరు అభిప్రాయాలు కలిగి ఉంటే వాటన్నిటిలో ఏది సాధారణమైనదో గ్రహించడం కష్టమవుతూ ఉంటుంది. పిల్లలు సామాన్యంగా తన చుట్టూ ఉన్న వారి ఎక్కువ మంది ప్రజలు ఏ అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటారో తెలుసుకొని దానిని తన అభిప్రాయంగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఇది ఒక సాంఘీకరణ ప్రక్రియలో మీడ్ యొక్క సిద్ధాంతపరమైన భావనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత బాల్య క్రీడా దశ, పోటీ ఆటల దశ. పిల్లలు జ్ఞానం సంపాదించడంలో ఆటలు చాలా తోడ్పడుతూ ఉంటాయనేది మీరే తెలియజేశారు. పిల్లలు బొమ్మలతో ఆడుకునేటప్పుడు తమను తల్లిగానో, ఆయాగానో, వైద్యుడుగానో, ఉపాధ్యాయుడుగానో ఊహించుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. మీడ్ 2 దశలను వర్ణించారు. అది బాల్య క్రీడా దశ, పోటీ ఆటల దశ. బాల్య క్రీడ దశల్లో ముఖ్యమైనదని మీరు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ దశలో పిల్లలు ఇతరుల యొక్క పాత్రలను వర్ణించి తమ అభిప్రాయమే కాక ఇతరుల అభిప్రాయాలను కూడా గ్రహించగలుగుతారు. ఒక బాలిక తనను తల్లిగా భావించుకొని తన బొమ్మను తానుగా భావించుకొని పాత్ర ప్రవర్తన పట్ల తమ జ్ఞానాన్ని విస్తరింప చేసుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. పిల్లల పోటీ ఆటల దశ చేరుకున్నప్పుడు తన పాత్రలను వైవిధ్యాన్ని గుర్తించగలుగుతారు. తమ పాత్రలను సామర్థ్యంతో నిర్వహించడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. ఆట ఆడుతున్నప్పుడు అందరిలో తమ యొక్క ప్రత్యేకమైన పాత్రలను గుర్తించడానికి కృషి చేస్తూ ఉంటారు. తమ పాత్ర ప్రాధాన్యతలను ఇతరులకు తెలియచేయడానికి నిరంతరము
ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారనేది నేటి తన సిద్ధాంతపరమైన సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనము సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ సిద్ధాంతాన్ని కూడా తెలుసుకుందాం అన్నమాట. సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ మానసిక విశ్లేషణ స్థానికులలో ప్రముఖులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఈనాటి ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్నాయి అతని యొక్క సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా కూలే మీడ్ ఆత్మభావాలను సాంఘికరణ భావిస్తే ఫ్రాయిడ్ సాంఘికరణ ప్రక్రియలో జైవిక మానసిక సంబంధమైన విషయాలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారన్నమాట. మానవ ప్రవర్తనలో అధిక భాగము మనుష్యులను తెలియచేయకుండా జరుగుతుందని ఫ్రాయిడ్ వాదించాడు. తర్వాత మానవుడు తన చర్యల పట్ల తగిన అవగాహన కలిగి ఉండడు. బాల్యంలో అనుభవాలు వయసు పెరిగే కొద్దీ మరుగున పడిపోయినప్పటికీ వ్యక్తి మూర్తిమత్వం అభివృద్ధి చెందడంతో ఆ అనుభవాలు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అనేది మనకి ఫ్రాయిడ్ తన సిద్ధాంతపరమైన అభిప్రాయాలని తెలియపించారు. కళలు, మాటలతో తొట్టిపాటు, మంచి శిక్షణ పొందిన వైద్యులతో సంభాషణ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని, దీనికి మానసిక విశ్లేషణ అంటారనేది ఫ్రాయిడ్ వివరించారు. ప్రతి వ్యక్తి లైంగిక దౌర్జన్యాకరమైన ప్రాథమిక భావాలలో జన్మిస్తాడని, తర్వాత మనిషి సమాజానికి మధ్య సంబంధాల్లో నిరంతర సంఘర్షణ ఉంటుందని, నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాలని సమాజం కోరుకుంటుందని, తమ కట్టుబాట్లను వ్యక్తి లోబడి చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే సమాజం కొన్ని సమయాలలో అశాంతి, మానసిక సంఘర్షణ, లైంగికమైన కోరికలను అణచివేయవలసిన ప్రాధాన్యతను ఫ్రాయిడ్ నొక్కి చెప్పారనమాట. పసితనంలో కూడా ఈ యొక్క కోరికలు అనేవి ఉంటాయనేది ఫ్రాయిడ్ యొక్క సిద్ధాంతపరమైన పద్ధతుల్లో తెలియపరిచారు. ఇక్కడ ఫ్రాయిడ్ ఈ యొక్క సాంఘికరణ సిద్ధాంతాన్ని మూడు భాగాలుగా చెప్పారు. ఇడ్, అహం, అజ్యహము. ఫ్రాయిడ్ మూర్తిమత్వాన్ని 3 భాగాలుగా వివరించారు. మనిషి పుట్టుక నుంచి కనిపిస్తూ జీవితాంతం కొనసాగే యొక్క శక్తుల కలయికే ఇడ్ అని చెప్పారనమాట. స్వార్థపరమైన సంఘ వ్యతిరేకమై ఉంటుంది అనేది ఇది ఇడ్ని తెలియపరిచారు. కోరికలను వెంటనే తీర్చుకోవాలని వ్యక్తిపై ఈ యొక్క ఇడ్ ఒత్తిడి చేస్తుంది. ఇతరులపై దౌర్జన్యం చేయటము, ఒకరి తల్లిదండ్రుల పట్ల లేక నిషేధించబడిన దగ్గర బంధువుల పట్ల లైంగికమైన కోరికలను కలిగి ఉండటము, సంఘ వ్యతిరేకమైన చర్యలకు సమాజం అంగీకరించమన్నమాట. పసిబిడ్డ ఆత్మ పూర్తిగా ఇడ్డితో నిండి ఉంటది, కానీ అతడు ఇతరులతో పరస్పర చర్యల ద్వారా దాన్ని అదుపు చేయటము ఈ యొక్క సాంఘికరణ ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా నేర్చుకుంటూ ఉంటాడనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క ఫ్రాయిడ్ ఇడ్ని ఈ విధంగా చెప్పారు కదా, అహంని ఏ విధంగా చెప్పారో ఇప్పుడు మనం పరిశీలిస్తాము. అహం అనేది సాంఘిక అనుభవం ద్వారా ఏర్పడుతుంది. ఆత్మభావంలో ఇది ఒక ఉపయోగకరమైన అర్థవంతమైన భాగమని ఫ్రాయిడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. అహం 2 విధులను నిర్వహిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఇంటి ద్వారా ఏర్పడే కోరికలను ఒకవైపు, అజ్యహం ద్వారా సమాజానికి అంగీకమైన కోరికలను మరొక వైపు మనిషిలో ఉంటూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ యొక్క రెండింటి మధ్య అహం రాజీ కుదురుస్తుంది. మనిషి వ్యక్తిత్వానికి, అతని సాంఘిక పరిసరాలను మధ్యవర్తిగా పనిచేయటానికి ఈ యొక్క అహం ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. మనిషి మూర్తిమత్వంలోనూ సామాజిక మధ్య ప్రశాంతమైన పరిస్థితిని కలిగించుకోగలిగితే మనిషికి ఆనందమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాడు. లేని పక్షంలో అతని వ్యక్తిత్వంలో తీవ్రమైన విఘాతం ఏర్పడుతుందనేది అహం ద్వారా ఫ్రాయిడ్ మనకి వివరించారన్నమాట. తర్వాత అజ్యహము అనేది ఆత్మభావనలో నైతిక భావన అని చెప్పవచ్చు. ఇది ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, ఇటువంటి ప్రవర్తనా ధోరణులన్నీ అంతర్గతంగా ఏర్పరచబడి ఉంటుంది అనమాట. సమాజంలో అధిక భాగము పని అజ్యహము నిర్వహిస్తుందని ఫ్రాయిడ్ భావించారు. అజ్యహము విలువలు, సమాజము, ప్రమాణాలు, నమ్మకాలు, సాంఘికరణ ద్వారా లభించే ధోరణులను చేరి ఉంటాయి, వీటిలో కలిసి ఉంటాయి. సమాజము ఆమోదించిన భావాలను మాత్రమే ప్రవర్తించే విధముగా వ్యక్తికి అజ్యహము దారి చూపిస్తుంది. అదే సమయంలో సంఘ వ్యతిరేకమైన ప్రవర్తనని ఇది అజ్యహము వ్యక్తిలో ఉన్న సంఘ వ్యతిరేకమైన ప్రవర్తనని అణచివేస్తుంది అనేది ఫ్రాయిడ్ చెప్పారు. సమాజంలో లైంగిక
దౌర్జన్యపూరితమైన భావాలను అజ్జహము అదుపు చేస్తూ ఉంటదన్నమాట. కనుక ఇద్ నిరంతర సంఘర్షణ కొనసాగుతుంది. అహం అనేది ఇద్ యొక్క అజ్జహము మధ్య సంఘర్షణలో మధ్యవర్తిగా పనిచేస్తూ ఉంటది. ఇది మనిషి ప్రవర్తనను అదుపు చేసి అతను అజ్జహం అదుపులో ఉండేట్లు చూస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఒక వ్యక్తి దుకాణంలో చేతి గడియారం దొంగిలించాలనే భావన పొందవచ్చు. అది సాంఘికంగా నిషేధించిన చర్యగా అతనికి తెలుసు. ఆ సందర్భంలో అహము అతనిలో ఇద్ అజ్జహము మధ్య జరుగుతున్న సంఘర్షణలో మధ్యవర్తిత్వము వహించి ఆ చర్య వల్ల కలగబోయే పరిణామాలను అతనికి తెలియపరుస్తుంది. మానసికంగా సమాజంలో మానభంగాలు, హత్యలు, దొంగతనాలు జరగటాన్ని బట్టి ఇడ్ అనేది అందరిలో పూర్తిగా అదుపు చేయబడలేదనేది మనకి పరిశోధన పరంగా తెలియజేసిందనేది ఫ్రాయిడ్ చెప్పారు. కొన్ని సమయాల్లో ఇద్ ద్వారా జరిగే భావాలు పరోక్షముగా ప్రదర్శించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. తన శత్రువుని చంపితే కలిగే తీవ్ర పరిమాణాన్ని తెలుసు కనుక ఒక మనిషి తన శత్రువులను చంపుతారనే బెదిరించడం మాత్రమే చేస్తూ ఉంటాడనమాట. అజ్జహము ఇటువంటి సంఘ వ్యతిరేకమైన భావాలని ఎదుర్కొంటూ ఉంటుంది. మనిషి మెదడుపై పైన తెలిపిన 3 విభాగాలు ఈ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఫ్రాయిడ్ అనలేదు. మనిషిలో ఆత్మభావన, మూర్తిమత్వము అభివృద్ధి చెందే పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడానికి అతను ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. కొందరు మానసిక శాస్త్రవేత్తలు మీడి సిద్ధాంతంపై ఎక్కువ ఉపయోగకరమైనదిగా భావించారనేది మనం అంటే ఈ యొక్క సిద్ధాంతాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ విధమైన ప్రక్రియా పద్ధతుల ద్వారా మనము అనేక రకాల విషయాలు తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనము సంపూర్ణంగా సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ సిద్ధాంతాలు, పద్ధతులు, అంశాలు, ఏజెన్సీలు అన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. వ్యక్తులు, సమూహాలు పరస్పర ప్రభావం చేసుకోవడానికి సామాజిక సాంస్కృతిక ప్రక్రియలు సూచిస్తూ ఉంటాయి. సామాజిక సాంస్కృతిక ప్రక్రియలను అనుసంధ ప్రక్రియలను 2 సంవర్గాలుగా మనం వివరిస్తూ ఉంటాం. సహకారము, సర్దుబాటు, విలీనీకరణ, అనుబంధ ప్రక్రియలు, పోటీ, సంఘర్షణ, అనుబంధ ప్రక్రియలు. ఈ విధంగా వివిధ సామాజిక సాంస్కృతిక ప్రక్రియల గురించి తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. వ్యక్తి తన వైయక్తిక అస్తిత్వాన్ని గురించి అవగాహనే ఆత్మ. కూలే దీన్ని సామాజిక అభివృద్ధి అని పేర్కొన్నారు. ఇతరుల పట్ల ప్రవర్తించే తీరు ఆధారంగా సామాజిక అభివృద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుంది, మానసిక అభివృద్ధి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే ప్రక్రియ పద్ధతులని మనము అనేక రూపాలుగా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతులు తెలుసుకున్నాము. దాని ద్వారా వ్యక్తి సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఏ విధంగా పొందగలుగుతాడనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. ఈ యొక్క వ్యక్తులు అంటే పుట్టుక దగ్గర నుంచి వయోజనులు అయ్యేంత వరకు కూడా ఈ యొక్క చర్యలు అంటే సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ చర్యలను నిరంతరము కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. ఈ కొనసాగింపు వలన వ్యక్తులు ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. తప్పొప్పులు ఏదైనా చేసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల ఈ తప్పు కనుక చేస్తే సమాజంలో మన గౌరవం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ప్రవర్తించినట్లయితే మన గౌరవం పెరుగుతూ ఉంటుంది అనేది సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల వ్యక్తులు ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకొని వ్యక్తిగత అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ మనము చార్లెస్ కూలే 1922లో ఏర్పరిచిన లుకింగ్ గ్లాస్ సెల్ఫ్ అనే ఒక సిద్ధాంతాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రతిచర్యలు ఇతను ఎలా ఉంటాయి, ఇతరుల యొక్క అభిప్రాయాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మానసికంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అంటే మనం ఒక పని చేసినప్పుడు సమాజంలో ఉన్న ఇతర వ్యక్తులు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు, మన గురించి ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు, మనం చేసే పనుల గురించి ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారు అనేది నిరంతరము ఈ వ్యక్తి బేరీజు వేసుకొని అంటే సమాజానికి అనుగుణంగా సమాజంలోకి వ్యక్తికి అనుగుణంగా ప్రవర్తన విధానాన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ యొక్క మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవటం అనేది సాంఘికీకరణ ప్రక్రియలో ఒక ముఖ్య అంశముగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ప్రతి చర్యను ఈ విధంగా చేసుకుంటే అంటే మనం అర్థంలో చూసుకుంటూ ఉంటాము. అర్థంలో చూసుకుంటే మన యొక్క ఫిజిక్, ముఖ కళరేఖలు, మన యొక్క అందమైన ఆకృత కాదా, అనాకారిగా ఉన్నావా అనేది, మన దుస్తులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది,
మన యొక్క రూపకల్పన అంటే రూపలావణ్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయని మనం అర్థంలో చూసుకొని ఏ విధంగా చూసుకుంటున్నామో ఈ విధమైన పద్ధతులన్నీ కూడా మనము ఈ యొక్క పద్ధతుల ద్వారా అంటే ఈ యొక్క సాంఘికీకరణ పద్ధతుల ద్వారా మన యొక్క అర్థాన్ని అంటే మన జీవిత విధానాన్ని మన యొక్క మనం తెలుసుకుంటాం. ఎలా తెలుసుకుంటూ ఉంటాము? ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతులు అంటే మనం ఎలా సమాజంలో ప్రవర్తిస్తున్నాము, ఆ సమాజంలో ప్రవర్తించే విధానాన్ని బట్టి మన యొక్క గౌరవం ఏ విధంగా ఇనుమడింపజేస్తుందనే దృక్పథాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని వ్యక్తి నిరంతరము సమాజ సభ్యులు సమాజం మీద సమాజంలో ఉన్న ఇతర సభ్యుల మీద నిరంతరము ఆధారపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎలా అభిప్రాయపడుతున్నారు అనేది బేరీజు వేసుకుంటాడు. బేరీజు వేసుకొని సమాజంలో ఆ గౌరవం పొందాలని ఎవరు అనుకోరు అనమాట. గౌరవప్రదమైన జీవిత విధానాన్ని గడపాలని సమాజంలో ప్రతి ఒక్క ఇతర సభ్యులు సమాజ సభ్యులందరూ కూడా తనని గౌరవించాలని, తనని పొగడాలని, తన జీవిత విధానాన్ని మెచ్చుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరు నిరంతరం తపిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా వ్యక్తి తన తాను రూపకల్పన చేసుకుంటాడు, మూర్తిమత్వ అభివృద్ధి చేసుకుంటారు. ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అనే దృక్పథాన్ని పరిపూర్ణంగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. అందుకని ఈ యొక్క సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ అనేది ఈ యొక్క ప్రవర్తన పద్ధతులని ఇనుమడింపజేస్తుంది. ఆ యొక్క వ్యక్తుల యొక్క ప్రవర్తనని గౌరవించేటట్లుగా చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి వ్యక్తులందరూ నిరంతరము ఈ యొక్క ప్రక్రియ అంటే సాంఘికీకరణ ప్రక్రియని నిరంతరము కొనసాగేటట్లు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని అవలంబించుకోవటము, నేర్చుకోవటము, వ్యక్తుల సమాజంలో పరస్పర చర్యలు జరుపుకోవటము, సామాజిక పాత్రలను అలవాటు చేసుకోవటము, అలవాట్లు, అభివృద్ధులు, ఆత్మభావన, సమూహ సమాజాలను గురించి అనేక విషయాలు నిరంతరం నేర్చుకొని సాంఘికీకరణ ప్రక్రియని ప్రత్యేకమైన గౌరవప్రదంగా తమ జీవితాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని సమాజంలో పంచుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ యొక్క గౌరవం వల్ల ఆ వ్యక్తి మరణించేంత వరకు ఫలాని వ్యక్తి ఒక గొప్ప వ్యక్తి, మంచి వ్యక్తి, ఒక ప్రవర్తనా పద్ధతులు కలిగే వ్యక్తి అనేది దేని ద్వారా మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము, అతని యొక్క సాంఘిక ప్రవర్తన వల్ల సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతుల వల్ల ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తులు సమాజంలో తప్పనిసరిగా ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ అనేది ఒక నేర్చుకునే ప్రక్రియగా గుర్తించాలి, మూర్తిమత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసుకునే ప్రక్రియగా గుర్తించాలి, ఆత్మ అభివృద్ధి చేసుకునే ప్రక్రియగా గుర్తించాలి. సామాజిక ప్రమాణాలు, ప్రతీకలు, విలువలు, నైతిక నియమాలు, సమాజ ఆదర్శాలని అంతర్లీనం చేసుకునే ఒక ప్రక్రియగా సాంఘికీకరణని మనం చెప్తూ ఉంటాము. సాంఘికీకరణ అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవిత పర్యంతరం అంటే పుట్టుక దగ్గర నుంచి చచ్చిపోయేంత వరకు కూడా ఒక జీవిత పర్యంతరము జరిగే ఒక గుర్తింపుగా నిరంతరమైన ప్రక్రియగా గుర్తింపుగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధమైన ప్రక్రియా పద్ధతులు అనేవి సాంఘికీకరణలో ఉండటం వల్ల ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతులని గౌరవిస్తూ సమాజంలో తన యొక్క మూర్తిమత్వాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని యొక్క సమాజం యొక్క నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ ముందుకు వెళుతూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం. దీని ద్వారా ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, సామాజికీకరణ అంటే సాంఘికీకరణ అనేది వ్యక్తులు నిరంతరము కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక నిరంతరము గంగా ప్రవాహంలాగా నిరంతరము కొనసాగే ఒక ప్రక్రియ పద్ధతిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ లెసన్ మొత్తం కూడా వ్యక్తి యొక్క జీవిత విధానము సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ ద్వారా ఎలా కొనసాగుతున్నది, ఎలా స్థిరంగా ఉన్నది, ఎలా గౌరవప్రదంగా ఉన్నది, సమాజ సభ్యుల్లో ఒక ఉన్నతమైన స్థానం, ఒక ప్రత్యేకమైన మూర్తిమత్వాన్ని పొందగలగడానికి ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియ పద్ధతులు ఏ విధంగా దోహదం చేస్తున్నాయి అనేది మనము ఈ సోషలైజేషన్ సాంఘికీకరణ అనే లెసన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము. కాబట్టి ఈ సాంఘికీకరణ ప్రక్రియని పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకు అంటే ఎప్పటి వరకు జీవితం ఎండ్ అయ్యే వరకు అంటే వృద్ధాప్యం వరకు నిరంతరము ఒక క్రమ పద్ధతుల్లో మనం కొనసాగిస్తూ ఉంటాం. దీనివల్ల సామాజిక గౌరవం పెరుగుతుంది, వ్యక్తి యొక్క ప్రతి సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంటుంది. దీనివల్ల సమాజంలో వ్యక్తులు ఒక స్థిరమైన స్థానాన్ని ఏర్పరచుకొని మూర్తిమత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసుకొని ఒక ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఇది
Good afternoon to all of you. আজি আমি আকৌ PPSC 130 chapter 2 continuity and changes in Indian administrative post administration post 1947 এইটো chapter আলোচনা কৰিম তো তাতে chapterটোত কি বস্তু আছে যেনে ফাৰ্স্ট অফ অল উদ্দেশ্য দেন পৰিচয় তাৰপিছত ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ প্ৰতি প্ৰত্যাখ্যান ভাৰত প্ৰশাসন আৰু ভাৰতীয় প্ৰশাসনত ব্ৰিটিছৰ ভূমিকাৰ উত্তৰাধিকাৰ কেনেকা ব্ৰিটিছে ভূমিকা নিভাইছিলে এইখিনি তাৰপিছত বিভাগীয় সংগঠন ৰাজহুৱা সেৱা আয়োগ জিলা প্ৰশাসন স্থানীয় চৰকাৰ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট যি এইটো বিত্তীয় প্ৰশাসন এইবোৰ তাৰপিছত ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ পৰিৱৰ্তন দেন উন্নয়ন আৰু কল্যাণ ৱেলফেয়াৰ আৰু ডেভেলপমেণ্ট মানে প্ৰশাসনৰ জনপ্ৰিয় অংশগ্ৰহণ তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰনিক শাসন ব্যৱস্থা আৰু উপসংহাৰ এইখিনি আছিলে আজিৰ চেপ্টাৰটোত মূল পইণ্টবোৰ সো ফাৰ্ষ্টতে আমি চাওঁ এই চেপ্টাৰৰ মূল উদ্দেশ্যখিনি কি যেহেতু আমি আগতে ব্ৰিটিছৰ চেপ্টাৰটো ষ্টাডি কৰিছিলোঁ এতিয়া এইটোৰ এইম এণ্ড অবজেক্টিভত কি আছে জেনেৰেলি ব্ৰিটিছ শাসনৰ উত্তৰাধিকাৰ আৰু ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতাৰ কাৰণ আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতীয় প্ৰশাসনত যি পৰিৱৰ্তন আনিছিল এইখিনি আলোচনা কৰিম আমি ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেপ্টাৰটোত তাৰ প্ৰিভিয়াছ যি চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ তাতে আমি এইখিনি পাইছিলোঁ যে ব্ৰিটিছত সময়ত সিহঁতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি ভাৰতত যিবোৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাইছিলে বা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে মেইনলি সিহঁতৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছিলে কিন্তু ফাইনেলি গৈ এইখিনি বস্তু আমাৰ মাজতে থাকি গ'ল আৰু আমাৰো ভাল হ'ল যেনেকুৱা সিহঁতে তেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে সংস্কৃত স্কুল মাদ্ৰাছা স্কুল এইবোৰৰ পিছত সিহঁতে ইংৰাজী ভাষা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে স্কুলবোৰ কলেজ মহাবিদ্যালয় এইবোৰ চ' এইখিনি দিয়াৰ পিছত অট'মেটিকেলি গৈ এইখিনিতে আমাৰ প্ৰফিট হৈছিলে বেছিকৈ আমি অলপ উন্নত হৈছিলে আৰু আমি বহুতখিনি 1947ত পৰা যি আমাৰ শাসন ব্যৱস্থাটো অলপ সিহঁতৰ মেইন বস্তুখিনি থাকি গ'লেও তাতে বহুত বস্তু যিবোৰ হয় আমাৰ এইখিনি চেঞ্জ হৈছিলে চ' এই ভাৰতত স্বাধীনতা ব্যৱস্থাটো চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যথেষ্টখিনি বলিদান দিছিলে যেনে বহুত যিবোৰ মহাপুৰুষসকলে আছিলে সিহঁতে যেনেকা মহাত্মা গান্ধী তাৰ মাজত এজন মেইন আছিলে যি স্বাধীন বহুতেই আছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ পৰা লৈ তাৰপিছত জৱাহৰলাল নেহেৰু এনেকুৱা মুখ্য মহাপুৰুষবিলাক বহুতে আছিলে যিবোৰ আমাৰ দেশৰ কাৰণে যথেষ্ট দিয়াৰ পিছত ছেক্ৰিফাইচ কৰাৰ পিছতহে আমি আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ইমান পিছতহে গৈ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যি প্ৰব্লেম আছিলে এইবোৰ সমাধান হৈছিলেগৈ চ' মহাত্মা গান্ধী জেনেৰেলি আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে 1869ৰ পৰা 1948 লৈকে আছিলে তেওঁ 1948ৰ যি তেওঁৰ মুখ্য যি ষ্টেপবোৰ আছিলে তাতে তেওঁ মুখ্য নেতা আছিলে আৰু 1947 চনৰ মাজৰ যি 30 বছৰৰ তেওঁ এই ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যি 30 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে যে তেওঁহে মুখ্য নেতা আছিলে তেওঁক আমি এজন চিন্তাবিদ আৰু হিচাপে তেওঁৰ সময়ৰ বহু ধাৰণা বা মতবাদসমূহৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে কিন্তু সেইবোৰৰ পৰিৱৰ্তে সাম্ভাব্য সমাধানো আগবঢ়াইছিলে চ' গান্ধীজীক যদি আমি এক বিশেষ দৃষ্টিৰ পৰা আলোচনা এটা ছাইডৰ পৰা যদি আমি গান্ধীজীক লৈ আলোচনা কৰোঁ এইটো এটা কঠিন হ'ব কিন্তু তেওঁহে মেইনলি যিমান আমাৰ স্বাধীন ভাৰতৰ কাৰণে যিবোৰ কৰিছিলে তেওঁ বাস্তৱবাদীসকলৰ ভিতৰতে তেওঁহে আদৰ্শবাদী আছিলে আৰু আদৰ্শবাদীসকলৰ ভিতৰতে এজন বাস্তৱবাদীও আছিলে
চ' তেওঁৰ অতীত বৰ্তমান সকলোবোৰৰ যি গুণৰ অধিকাৰী আছিলে। তেওঁ এজন পাশ্চাত্য যিবোৰ ইংৰাজ আছিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছ, তেওঁলোকৰ এজন পশ্চিমীয়া যিটো সভ্যতা আছিলে এইটোৰ ইয়াৰ তেওঁ সমালোচকো আছিলে। তেওঁ যি পশ্চিমীয়া বাস্তৱবাদৰ যি বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু যিয়ে আধ্যাত্মিকভাৱে অস্তিত্বৰ বিনাশো কৰিছিলে। চ' তেনেকা মানুহ এজন যেতিয়া নিজৰ ইণ্ডিয়ান যিবোৰ কালচাৰ সেইবোৰহে তেওঁ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দিছিলে বা গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে। আৰু তেওঁৰ পশ্চিমীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধিতা কৰিও গান্ধীয়ে সদায় ৰামৰাজ্য স্থাপনৰ কথা কৈছিলে, যিটো কেন্দ্ৰীকৰণ শক্তিৰ সমাজে পৰিচালনা কৰি পশ্চিমীয়া আদৰ্শ নীতিৰ বিৰোধিতা কৰে। তেওঁ বিকেন্দ্ৰীকৰণ নীতিৰ সপক্ষেও থিয় দিছিলে। চ' আমি কমপ্লিটখিনি যদি গান্ধীজীৰ এই স্বাধীনতাৰ সময়ত যদি আমি এইখিনি আলোচনা কৰিব যাওঁ, তেনেহ'লে বস্তুবাদ বা উদ্যোগীকৰণ বা পুঁজিবাদৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ স্বদেশী কুটিৰ উদ্যোগ আৰু ন্যাসৰক্ষী তত্ত্বৰ সবকালে সদায় তেওঁ সবল যুক্তি দিছিলে। তেওঁ এইটো ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন আৰু কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ আৰু ট্ৰাষ্টিশ্বিপ এইবোৰৰ ওপৰতে মুখ্য ইম্পৰ্টেণ্ট দিছিলে। কিন্তু তেতিয়া যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে গুচি গ'ল, তেতিয়া তেওঁ এইবিলাক পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ পোষকতা কৰিছিলে, যাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে চলাৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা পায়। তেওঁৰ মতে যিকোনো অৰ্থনীতি যি জনসাধাৰণক শোষণ কৰে আৰু কম সংখ্যক হাতৰ সম্পত্তি কেন্দ্ৰীভূত হয়, সেই ব্যৱস্থা হ'ল এটা নিন্দনীয়। চ' ফাইনেলি গৈ যেতিয়া ব্ৰিটিছ উত্তৰাধিকাৰী বা ব্ৰিটিছসকল আমাৰ দেশৰ পৰা গুচি গ'লে, তেতিয়া ফাইনেলি দেশ স্বাধীন হ'ল আৰু তেতিয়া আমাৰ কাণ্ট্ৰিত বহুত বস্তু যিবোৰ আছিলে অলপ চেঞ্জ হ'ল। ত' এতিয়া আমি স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰশাসনত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনৰ প্ৰভাৱ আৰু যি প্ৰভাৱ আছে, এই চেপ্টাৰটোত আমি মেইনলি এইটোৱে আলোচনা কৰিম যে স্বাধীন ভাৰতৰ যি প্ৰশাসন আছিলে তাতে ব্ৰিটিছ শাসনৰ কিবোৰ বস্তু মানে আমাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছিলে আৰু যিবোৰ বস্তু আমাৰ যথেষ্ট এটা আমি এইখিনি আমাৰ লাইফ যি আছে লাইফত এটা অংগ, এটা পাৰ্ট হৈ গৈছিলে। চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি এইখিনি চাওঁ যে যেতিয়া ফাৰ্ষ্টতে যি ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ তেতিয়া আছিলে, ব্ৰিটিছসকলে আমাক আজি যি ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছিলে হৈ আছে, এই বস্তুটো চবত আগতে শ্ৰীৰাম মহেশ্বৰী বুলি এজন আছিলে, তেওঁ তেওঁহে এইটো ষ্ট্ৰেংথ যি ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ষ্ট্ৰেংথ, আৰু তেওঁ তেতিয়া স্বাধীনতাৰ সময়তে যি হৈছিলে তেতিয়া 1945 পৰা 1947 লৈকে টোটেল ইণ্ডিয়ান ছাৰ্ভিচ পোৱা গৈছিলে 1064। কিন্তু আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এই 1064 পৰা এট ডেট মমেণ্ট এইটো 1947ত লগে লগে এইটো 422 হৈ গ'ল নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচৰ। চ' সিহঁতে গুচি যোৱাৰ পিছত মানে এনেকা এটা ফল ডাউন হৈ গ'ল, যিবোৰ সিহঁতৰে দিয়া এইবোৰ যিবোৰ আছিলে। চ' যিবোৰ সিহঁতে দিয়া বস্তু এইবোৰতে সিহঁতে যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াখন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হৈ গ'ল, তেতিয়া এট ডেট মমেণ্ট এই বস্তুটো অট'মেটিকেলি ফল ডাউন হৈ গ'ল। তাৰপিছত সিহঁতে বহুত ফুড গ্ৰেইন যেনেকা খোৱাৰ এইবোৰ কমি গ'ল, প্ৰেছাৰ আহি গ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত। তাৰপিছত এটা ক্ৰাইচিছ হৈ গ'ল গোটেই বস্তুবোৰ মেনেজ কৰাৰ লগে লগে এইখিনি যি এতিয়া আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। চ' এইখিনি বস্তু যথেষ্ট এটা প্ৰেছাৰাইজড পৰি গ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চিষ্টেমৰ ওপৰত। তাৰপিছত কিন্তু যি হওক এইখিনি পিছত গৈ আমাৰ লগে লগে কিছুমান বস্তু এটা এডজাষ্ট হৈ গ'ল, যি ইকনমিক শ্বৰ্টেজ আছিলে এইখিনিও। তাৰপিছত এটা কৰাপশ্যনৰ নিচিনাও তেতিয়া হৈ গৈছিলে, বিকজ ব্ৰিটিছৰ যিবিলাক নিয়মবোৰ আছিলে, সিহঁতে অলপ চেলফিছৰ নিচিনা, সিহঁতে নিজৰ যোনটো প্ৰফিট সেইটোৱে বেছিকৈ চাই আছিলে।
তো সিহঁতে শাসন ব্যৱস্থাটোৰ মাজতো সিহঁতে এইবিলাক বস্তু যেনে কিছুমান সোমাই দিছিলে যিবিলাক সিহঁতৰ প্ৰফিট হয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ সিহঁতে তাতে বিজনেছ কৰিব আহিছিলে কাৰণে সিহঁতৰ প্ৰফিটটোই বিচাৰিছিলে সিহঁতে অলমোষ্ট ইণ্ডিয়াত 1957তে সিহঁতে মেইনলি এণ্টাৰ কৰিছিলে আৰু অলমোষ্ট 1947লৈকে অলমোষ্ট আমি ক'ব পাৰোঁ 200 ইয়াৰ্ছে হ'ব সিহঁতে ইয়াতে অলমোষ্ট 200 ইয়াৰ্ছ সিহঁতে ইয়াতে আছিলে আৰু এইখিনিৰ মাজতে সিহঁতে যথেষ্ট এটা এই ৰাজত্ব কৰি গৈছিলে আৰু যি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম হওক বা ইকনমিক চিষ্টেম বা পলিটিকেলে যি অৱস্থা চবতে সিহঁতে কিবা এটা ফাইনেলি সিহঁতৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছিলে এইবোৰ বস্তু সিহঁতে এৰি থৈ গৈছিলে যিহঁতৰ যেনেকা সেইটো সময়ত যি সিহঁতে নিয়মবোৰ কৰি থৈ গৈছিলে তাৰ মাজত তেতিয়া যি কাৰ্ল মাৰ্কছ আছিলে কাৰ্ল মাৰ্কছ তেতিয়া 1853 আৰু তেতিয়া কাৰ্ল মাৰ্কছে তেতিয়া কৈছিলে যে ব্ৰিটিছে যিবোৰ বস্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিবোৰ বস্তু অৱদান হিচাপত থৈ গৈছিলে সিহঁতে যি শাসন ব্যৱস্থা হওক বা সিহঁতৰ প্ৰভাৱ ভাৰতৰ প্ৰশাসনত সিহঁতৰ প্ৰশাসনৰ যি প্ৰভাৱ বা এইবোৰ বস্তু সিহঁতে এটা থৈ গৈছে এই বস্তুবোৰ কাৰ্ল মাৰ্কছৰ মতে আছিলে এই বস্তুবোৰ এটা ৰিএক্সামিনেশ্যন আৰু সেলফ স্ক্ৰুটিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন ফৰ দা ৱেলফেয়াৰ আমাৰ ভাৰতৰ ভালৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতৰ উন্নত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আৰু ভালৰ কাৰণে এইখিনি স্ক্ৰুটিনি আৰু এই সেলফ এক্সামিনেশ্যন কৰিব প্ৰয়োজন হয় মানে কোনখিনি আমাৰ কাৰণে উপযুক্ত আৰু কোনখিনি আমাৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয় এইখিনিও তেওঁলোকে কাৰ্ল মাৰ্কছে কৈ গৈছিলে কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত এই মহাত্মা গান্ধীয়েও সেইটো সময়ত যথেষ্ট তেওঁ গান্ধীবাদী আদৰ্শতো ৰাজনৈতিক যিবোৰ ক্ষমতা যি বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ ধাৰণাটো গান্ধীৰ মতে আছিলে তাতে এটা অৰ্থনৈতিক দিশো আছে আৰু তেওঁ অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তকৰণৰ ওপৰতো যুক্তি আগবঢ়াইছিলে তাৰপিছত তেওঁ এইবিলাক গাঁও ক্ষুদ্ৰ কুটিৰ উদ্যোগৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বিকাশত গুৰুত্ব দিছিলে কিন্তু যিবিলাক ব্ৰিটিছৰ জৰিয়তে আমাৰ কিছুমান বস্তু যেনেকা এই থৈ গৈছিলে সিহঁতৰ মাজত তেওঁলোকে যদিও স্বাধীনতাৰ পিছত কিছুমান বস্তু চেঞ্জ কৰিছিলে কিন্তু মেইন যিবোৰ পইণ্টছ বা যেনেকা ব্ৰিটিছ শাসনৰ অৱদানৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ বস্তু যি এই জুডিচিয়াৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক জুডিচিয়েল চিষ্টেম বা লেজিছলেটিভ এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে এইখিনি বস্তু পুৰা থাকি গৈছিলে আৰু তাতে জাষ্ট ৰিফৰ্মহে হৈছে কিন্তু গান্ধীজীৰ মতে তেওঁৰ ধাৰণাটো হৈছে যে যি সাহস আৰু য'ত আমাৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়াসকলৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আৰু আমাৰ লোকালয়ত উৎপন্ন হোৱা বস্তু এইবোৰ দূৰত উৎপন্ন হোৱা বস্তুক অধিক কম অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া এইটো আছিলে গান্ধীৰ নীতি কিন্তু গান্ধীজীয়ে তলুৱা উদ্যোগসমূহক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰো পোষকতা কৰিছিলে আৰু যাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে চলাৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা পায় আৰু তেওঁৰ মতে যিকোনো অৰ্থনীতি যি জনসাধাৰণক শোষণ কৰে আৰু কম সংখ্যক হাতৰ সম্পত্তি কেন্দ্ৰীভূত কৰে সেই ব্যৱস্থাটোৱেই নিন্দনীয় কিন্তু এইবোৰ ব্যৱস্থা আছিলে ব্ৰিটিছৰ মতে যি কেইজনমানহে ধনী হ'ব পাৰিব আৰু কেইজনমানক শোষণ কৰিব পাৰিব আৰু যি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কৈছিলে যে এটা লাইন আছিলে তেওঁ কৈছিলে যে ব্ৰিটিছসকল তেওঁ চিয়ৰ আছিলে যে ব্ৰিটিছসকলে দেশ এৰি গুচি যাব কিন্তু ইয়াৰ পিছতহে ভাৰতত বহুত বস্তু যিসকল ভাৰতবাসীসকলে চাফাৰ কৰিব লাগিব এইখিনি ৰবীন্দ্ৰনাথেও কৈ গৈছিলে চ' এই মহাপুৰুষসকলৰ মাজত আমি যদি এইখিনি চাব যাওঁ তেনেহ'লে এইখিনি আমি জানিব পাৰোঁ যে ব্ৰিটিছসকলে যিবিলাক অৱদান আমাৰ ওপৰত আমাৰ দেশৰ কাৰণে এৰি থৈ গৈছিল এইবিলাকৰ মাজত যথেষ্ট এইবোৰ বস্তু আছে যিসকলে
আমাৰ মাজত হিংসা এইবোৰ কৰিছিলে, সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু যিবোৰ মাজত যেনেকা এই ফাৰ্ষ্টতে ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ মাজত ধৰ্মৰ মাজত এটা ব্যৱধান কৰি থৈ গৈছিলে যে হিন্দু মুছলমানসকলৰ মাজত এটা বেলেগ, যে হিন্দুসকলৰ কাৰণে বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ হ'ব লাগিব আৰু মুছলমানসকলৰ কাৰণে বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ। ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে। চ' তেওঁলোকে তেওঁৰ বেনিফিট যি সেইটো দেখিছিলে বেছিকে। চ' আমাৰ যি দেশৰ ব্যৱস্থা এইখিনি তেওঁলোকে কমহে চাই আছিলে, লাভ আৰু লছ যি হওক। কিন্তু তাৰ মাজতো তেওঁলোকে যথেষ্ট আমাৰ মাজত কিছুমান বস্তু যি অৱদান আমি পাইছোঁ, যেনেকা ৰেলৱে, টেলিগ্ৰাফ, পোষ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছসকলৰ অৱদান যথেষ্ট। কিয় ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰেলৰ স্থাপনা কৰিছিলে তেতিয়া। তাৰপিছত ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম কৰিছিলে, ৱমেনসকলৰ মাজত যিবিলাক সতীদাহ প্ৰথাৰ পৰা আৰম্ভ লৈ যিবিলাক বিধৱা বিবাহ প্ৰথা, তাৰপিছত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰা, এইবোৰ বস্তু তেওঁলোকৰহে যথেষ্ট ৰাজা ৰামমোহন ৰায় বা এইসকলৰ লগত তেওঁলোকে লগ হৈ কিনি আমাৰ যথেষ্ট ৰিফৰ্ম কৰিছিলে। চ' এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিছুমান জুডিচিয়াৰী চিষ্টেমতো তেওঁলোকে যে ন্যায় পাব লাগে, এইটো বস্তুটো জেল হ'ব লাগে বা শাস্তি পাব লাগে, এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো এটা ব্ৰিটিছৰ ৰুল আছিলে যি এইবোৰ। তাৰপিছত যি ডেমক্ৰেচি হওক বা মডাৰ্ণ জব, আমাৰ লেজিছলেটিভৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে যদিও আমি মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাৰ হৈ পেলাই তেওঁহে বিচাৰিছিলে যে জনগণৰ চৰকাৰ হ'ব লাগিব, জনগণে বনোৱা আৰু বাই দ্য পিপুল, ফৰ দ্য পিপুল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু এইখিনি আমাৰহে আছিলে। কিন্তু যি মেইন বস্তুটো লেজিছলেচাৰ হওক, জুডিচিয়াৰী, এক্সিকিউটিভ, এইখিনি বস্তু ব্ৰিটিছসকলৰে থাকি গ'ল। তাৰপিছত বিউৰ'ক্ৰেচি বা কম্পিটিটিভ এক্সাম যি হৈ আছে, IAS অফিচাৰ বা UPSC, পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ যি এক্সাম আজি কালি নে পৰহিয়ে নিউজত দিছিলে যে কিছুমানে পজিশ্যন পালে এইবোৰ। চ' এই বস্তুবোৰ ক'ৰ পৰা আহিছিলে? এইবিলাক ব্ৰিটিছৰ পৰাই দিয়া। যেতিয়া এইটো বস্তুটো তেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, যি এক্সাম এইবোৰ 1972 অলমষ্ট এইবোৰ বস্তু তেতিয়াহে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। চ' 1947তো কিছুমান বস্তু এইবিলাক হোৱাৰ পিছতহে চেঞ্জ হৈছে। তাৰপিছত যি চিভিলিয়ান চেণ্ট্ৰেল অফ আৰ্মি যি ব্যৱস্থা হয়, এইটো আৰ্মিৰ যিটো ব্যৱস্থা, এইটো আমি ব্ৰিটিছৰ পৰাহে পোৱা বস্তু। দেন পলিটিক্স অফ ৰিলিজিয়ন এণ্ড কাষ্ট, যিবোৰ বস্তু কিছুমান যিবিলাক ভালৰ লগত আমি কিছুমান বেয়া বস্তু পাই গৈছোঁ, যিবোৰ ব্ৰিটিছে এৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰহে উত্তৰাধিকাৰী বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত পাৰ্টিশ্যন অফ যি ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ পাৰ্টিশ্যন, এইটোও সিহঁতৰহে। চ' এনেকা আমি বহুত বস্তু যিবোৰ ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা পোৱাৰ পিছতো আমাৰ দেশৰ যি উন্নত ব্যৱস্থা, ডেভেলপমেণ্ট যিটো প্ৰচেছ, সেইটো যথেষ্ট চেঞ্জ হৈছে বা আমাৰ আমি বেনিফিটেডো হৈছোঁ এইখিনি। তাৰপিছত ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ প্ৰতি যি প্ৰত্যাখ্যান আছিলে, এইটো হ'ল প্ৰশাসনৰ প্ৰতি সিহঁতৰ যিটো ব্ৰিটিছ যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতি যিটো আছিলে, এইখিনি হ'ল। চ' স্বাধীনতাৰ পিছত এটা সংকট আছিলে শৰণাৰ্থীসকলৰ, যিসকল বিভাজনৰ বাবে পাকিস্তানৰ পৰা আহিছিলে। যেতিয়া ডিভিজন হৈ গৈছিলে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান, তেতিয়া এটা সংকট হৈ গৈছিলে, যি ইণ্ডিয়ান কিছুমান পাকিস্তানত আছে আৰু পাকিস্তানী কিছুমান ইণ্ডিয়াত আছে। কিন্তু এতিয়া এই বস্তুখিনি যেতিয়া ডিভিজন হৈ গ'ল, এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিছুমান যেনেকা পাকিস্তানখন মুছলমানসকলৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে আৰু ইণ্ডিয়াখন হিন্দুসকলৰ কাৰণে তেতিয়া। কিন্তু তাৰপিছত সিহঁতে ইয়াতে আহিব বিচাৰিছে কিছু সংখ্যক, আৰু কিছু সংখ্যক ভাৰতীয় পাকিস্তানত যাব বিচাৰিছে।
সো এইটো এটা সংকট হৈ গৈছিলে যে শৰণাৰ্থীসকল ইয়াৰ পৰা গৈ ক'ত থাকিব, তাৰ পৰা আহি ক'ত থাকিব, এনেকা এটা মহা সংকট হৈ গৈছিলে তেতিয়া। সো বিভাজনত লাখ লাখ শৰণাৰ্থীৰ আগমনৰ বাবে সাম্প্ৰদায়িক অশান্তিৰো সৃষ্টি হৈছিলে। তেতিয়া যি মানে এটা আমি সদায় কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাওঁ যে এই বস্তুটো ছাডেনলি যেতিয়া কিবা এটা হিন্দু মুছলমানৰ লগত কিবা এটা কাজিয়া সৃষ্টি হয়, তেতিয়া পুৰা জাতিটো লৈ, পুৰা দেশৰ মাজত এইটো লৈ এটা আলোড়ন সৃষ্টি হৈ যায় পুৰা। সো এই ছেইম বস্তুটো তেতিয়া যদি আছিলে, যিসকল এই ডিভিজন হৈছিলে ফাৰ্ষ্টত, তেতিয়াই বিভাজনৰ বাবে হঠাৎ এইবোৰ ইয়াৰ পৰা তাত, তাৰ পৰা ইয়াতে সেটেল হোৱাত এই বস্তুটোত যথেষ্ট এটা মানে প্ৰব্লেম হৈছিলে। আৰু বিভাজনৰ বাবে হঠাতে যিসকল চাকৰিয়াল আছিলে, যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি আছিলে, সিসকলেও এতিয়া চাকৰি এৰি পেলাই এতিয়া ছাপ'জ ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাকিস্তান যাব লগা হৈছে, পাকিস্তান পৰা ইণ্ডিয়াত আহিব লগা হৈছে। তেনেকুৱা হোৱাত বহুত সংখ্যক ইণ্ডিয়াত যিবিলাক মুছলমান চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছিলে, সিসকলে কি কৰিছিলে, পদত্যাগ কৰিছিলে। কিন্তু পদত্যাগ কৰি পেলাই কিছুমান এনেকা বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। আৰু ইউৰোপীয়ৰ যিবিলাক আমাৰ তাতে চাকৰি ইণ্ডিয়াত যিবোৰ কিছুমান সংখ্যক আছিলে, যিবিলাক ইউৰোপীয়সকলে ইয়াতে চাকৰি কৰি আছিলে, সিহঁতকো দেশ এৰি যাব লগা হৈ গৈছিলে। সো এটা জাক এৰিছিলে তেতিয়া, আৰু যি প্ৰচণ্ড এটা সংকট হৈ গৈছিলে তেতিয়া। যিসকল পাকিস্তানৰ পৰা আহিছে, সিহঁতে এতিয়া ক'ত থাকিব, ক'ত ৰ'ব, এই প্ৰব্লেমত লৈ যথেষ্ট এটা প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত আমি শ্ৰীৰাম মহেশ্বৰীৰ মতে 1945 আৰু 1947 যি আমি ভাৰতীয় অসামৰিক সেৱাৰ সংখ্যা আছিলে, প্ৰায় 1068 আছিলে। যি স্বাধীনতাৰ লগে লগে যি 422 হৈ গ'ল, সেইটো এটা যি ডাউন হ'ল পজিশ্যনটো, এই কাউণ্ট যিটো আমি এইটো কাউণ্টৰ সংখ্যাৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ তেতিয়া ইকনমিক চিষ্টেমটো বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টটো কেনেকা হৈ গৈছিলে, যি চৰকাৰখনো কেনেকা অৱস্থা হৈ গৈছিলে। আৰু যিবিলাক কিছুমান বস্তু ইয়াৰ পৰা তাত, তাৰ পৰা যোৱাত অট'মেটিক সংখ্যাবোৰ কমি যোৱাতে আৰু শৰণাৰ্থীসকলে চব মিলাই তাতে এটা সাম্প্ৰদায়িক অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈ গৈছিলে, যি আমাৰ প্ৰশাসনৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। 40ৰ দশকত আকৌ হোৱা দুৰ্ভিক্ষৰ ফলত যি খাদ্যশস্যৰ যোগানত সেইটো এই মূল্য বৃদ্ধিয়ে সংকট পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ওপৰত অযথা এটা হেঁচা কঢ়িয়াই আনিছিলে। যি এইবোৰৰ কাৰণে যি দুৰ্ভিক্ষ সৃষ্টি হৈছিলে খাদ্যশস্যৰ যোগানৰ, বিকজ যিবিলাক কৰ্মচাৰী হওক যি হওক, তেতিয়া সিহঁতে ইয়াৰ পৰা তাত, তাৰ পৰা শৰণাৰ্থীসকল বেছি হোৱাত অট'মেটিক কি হ'ল, তাতে মূল্য বৃদ্ধি হৈ গ'ল। মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে তাতে এটা সংকট সৃষ্টি হ'ল। চ' এইবোৰ বস্তুত গৈ অট'মেটিক বহুত বস্তু যি দেশৰ পৰিস্থিতি হয়, এইটো এটা প্ৰব্লেম হৈ পৰিলে। তাৰপিছত অভাৱৰ ফলত এই অভাৱটো আহিলে কি হয়, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যেতিয়া ডাউন হৈ গ'ল। চ' অভাৱৰ অৰ্থনীতিৰ ফলত এয়া অৱশেষত ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত দুৰ্নীতিৰ সৃষ্টি হয়। আৰু ইংৰাজে দেশ এৰি যোৱাৰ সময়ত যি সমগ্ৰ দেশ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ভাৰতীয় সংঘ হৈ পৰিল। কিন্তু যি প্ৰিন্সসকল আছিলে, এইবিলাক প্ৰিন্স ৰাষ্ট্ৰ যিবিলাক মুখ্য আছিলে, যিবোৰ অধীনত থকা যি ভূখণ্ডসমূহ আছিলে, স্বাধীন ভাৰতৰ ডমেইনৰ বাহিৰত থাকিল। যিবিলাক কিছুমান যেনেকা এৰিয়াত, যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰত ষ্টেটত যিবোৰ প্ৰিন্সৰ নিচিনা আছিলে, সিহঁতৰ এইখিনি আকৌ স্বাধীন ভাৰতৰ এইখিনি ডমেইন হৈ বাহিৰত থাকি গ'ল, এণ্ট্ৰি নহ'ল। আৰু আমাৰ যি স্বাধীনতাৰ পিছত যি সৰু সৰু কিছুমান ৰাজ্য যিবোৰ কি হ'ল, বাহিৰতে থাকি গ'ল। তাৰপিছত স্বাধীনতাৰ পিছত এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল
এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিল প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা যি আছিল এইবোৰ হোৱাৰ কাৰণে যি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা তাৰো কি হ'ল কোনো একো ঠিকনা নাই যে কি কেনেকা চিষ্টেমবোৰ সিহঁতে মেইনটেইন কৰিব বা দুৰ্ভিক্ষটো কেনেকা যাব তাৰপিছত অৰ্থনৈতিক চিষ্টেমটো কেনেকা উন্নত হ'ব বা দুৰ্নীতিবোৰ তেতিয়া তেনেকা হৈ গৈছিলে যেনেকা যাৰ পাৱাৰ আছে যি দুখীয়া আছে তাৰে কষ্ট হৈ আছিলে কিন্তু যাৰ সামৰ্থ্য আছিলে বা প্ৰপাৰ্টি আছিলে সি এইখিনি মেনেজ কৰি চলি যাব পাৰিছে কিন্তু যিসকল শৰণাৰ্থী আছিলে বা এই দুখীয়া আছিলে সিহঁতে দুৰ্ভিক্ষৰ কাৰণত খাদ্য শস্যৰ যোগানৰ নাটনিৰ কাৰণে যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছিলে এইখিনি সিহঁতে ফেচ কৰিবলগীয়া যথেষ্ট এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত যথেষ্ট এটা প্ৰব্লেমেই হৈছিলে তাৰপিছত আমি চাওঁ ভাৰতীয় প্ৰশাসন যি ব্যৱস্থা ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ব্ৰিটিছ শাসনৰ উত্তৰাধিকাৰী এতিয়া ব্ৰিটিছে আমাক গোটেই বস্তুবোৰ এইবোৰ যিবিলাক ৰেলে হওক পোষ্টেল হওক বা এই টেলিগ্ৰাফ হওক এইখিনি তাৰপিছত আমাক দি গৈছে অৱদানটো দি গৈছে তাৰপিছত এই ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম হওক জুডিচিয়াৰী বিউৰক্ৰেচি বা কম্পিটিটিভ এইবোৰ চবেই সিহঁতৰে আমাক যি আইডিয়াত আমাক কেনেকৈ চলিব লাগে এইখিনি আমাক দি গৈছে কিন্তু আমি এইখিনিহে অলপ আমাৰ যি মহাপুৰুষ যি আমাৰ দেশৰ কাৰণে ফিট হ'ব বা চুইটেবল হয় এইখিনি বস্তু সিহঁতে চেঞ্জ কৰি যি আমাৰ দেশৰ কাৰণে চুইটেবল বা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত যিটো বস্তু এই ফিট হ'ব এইখিনি সিহঁতে প্ৰয়োগ কৰিছিলে তো ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত আমি চাওঁ বিভাগীয় সংগঠন ডেট মিনছ হোৱাট ডিপাৰ্টমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এইটো এটা ইয়াতে ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমত এটা ডমিনেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছে যিবোৰ কমিউনিকেশ্যন হওক বা প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগত কি বস্তু ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে বা ৰিটেন ৰেকৰ্ড আছিলে আৰু এইবোৰ কিছুমান বস্তু কণ্টিনিউ যদিও এইবোৰ বস্তু মেনুৱেল প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মেনুৱেল যিবোৰ আছিলে সিহঁতে গৱৰ্ণ কৰিছিলে এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত কিছুমান বস্তু এতিয়াও আমি আজিলৈকেও আমাৰ এইবোৰ বস্তু চলি আছে যেনেকা বিভাগীয় সংগঠন যিটো হয় এইটো গোটেই বিভাগত এটা সংগঠন আছে আৰু যিটো বস্তু আমাৰ এতিয়ালৈকেও আজিলৈকে চলি আছে যিবিলাকৰ ষ্টেটছত যি চিফ ছেক্ৰেটাৰী হয় দ্য পজিশ্যন অফ চিফ ছেক্ৰেটাৰী যি এইটো এতিয়ালৈকেও এতিয়া আমাৰ এই ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আজিৰ ডেটলৈকে এই বস্তুটো চলি আছে তাৰপিছত আমি নেক্সটটো চাওঁ জনসেৱাত আমি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পাব্লিক ছাৰ্ভিচত বুলি কি পাওঁ পাব্লিক ছাৰ্ভিচত জেনেৰেলি ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি আমি ক'লে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুত কেইটা পাব্লিক ছাৰ্ভিচ জনসেৱা হ'ব পাৰে যেনেকা চেণ্ট্ৰেলৰ হ'ব পাৰে ষ্টেটৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত কমনো হ'ব পাৰে তেনে যি চেণ্ট্ৰেল বা ষ্টেট দুটা যি হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে তেনেকা জেনেৰেলি আমি পাব্লিক ছাৰ্ভিচত অল চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচ হয় এইখিনিত আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ মাজত নট অনলি চেণ্ট্ৰেল ছাৰ্ভিচ বাট অলছ' ষ্টেট ছাৰ্ভিচ এইখিনি সোমাই থাকিব যেতিয়া জনসেৱা বুলি আমি কওঁ IAS যেনেকুৱা IAS ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ তাৰপিছত AIS অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ তাৰপিছত আকৌ IFS ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ তাৰপিছত IPS ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ এইবোৰ জেনেৰেলি আমি বুজি পাওঁ যেতিয়া পাব্লিক ছাৰ্ভিচ বুলি ক'ব পাৰোঁ পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ আণ্ডাৰত জেনেৰেলি ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ IAS তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান পুলিচ ছাৰ্ভিচ IPS তাৰপিছত IFS ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট ছাৰ্ভিচ এইখিনি মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যি গোটেইবোৰ কিহত অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচত সোমাই পৰে আৰু এইখিনি যদিও ৰিক্ৰুইট বাই হয় চেণ্ট্ৰেলৰ জৰিয়তে কিন্তু অট'মেটিক গৈ লাষ্টত গৈ ষ্টেটৰ আণ্ডাৰতে
ষ্টেটৰ পৰা গৈ চেণ্ট্ৰেলত যায়, আকৌ চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা আকৌ ষ্টেটতে আহে। চ' ইন 1947 এইখিনিত IS আগতে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি আছিলে, কিন্তু আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ 1947 ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচক ৰিপ্লেচ কৰা হ'ল ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ বুলি। যেতিয়ালৈকে 1947 আগলৈকে তাক আমি ইণ্ডিয়ান ICS বুলি ক'ব, যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি জানিছিলোঁ। কিন্তু 1947 যেতিয়া দেশ স্বাধীন হ'ল, তাৰ পিছত তাক IAS মানে ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ বুলি দিয়া হ'ল। তো জেনেৰেলি আমি IAS অফিচাৰ বা এনেকুৱা ক'ব গ'লে আজিৰ যি এট প্ৰেজেণ্ট, তেনেহ'লে আমি নিজকে কি বুলি ভাবোঁ, বহুত এটা মানে পাৱাৰফুল বুলি ভাবি পাৰোঁ। এই বস্তুটো ব্ৰিটিছৰো উত্তৰাধিকাৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ, ব্ৰিটিছে দিয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' যেনেকৈ আমি সিংগম, দবং এইবোৰ ফিল্ম চাওঁ তেতিয়া আমি নিজকে আৰু মানে এনেকুৱা লাগে যে ফিল্মৰ পৰা ওলাইহে আমি IAS অফিচাৰ হৈ যাম। এইখিনি জাষ্ট মই ক'লোঁ আৰু মই আশা ৰাখোঁ আপোনালোকে চবেই IAS অফিচাৰ হওক বা পাওক বা এইটো হওক। চ' জাষ্ট এইখিনি আৰু এটা IASৰ বিষয়ে এইখিনি ক'লোঁ আৰু মই। চ' কিন্তু এই চিষ্টেমটো যে এতিয়া আমি যাক লৈ মে বি বহুতে আমি এইটো গম নাপাওঁহে যে এই বস্তুটোও ব্ৰিটিছৰে উত্তৰাধিকাৰী হয়, ব্ৰিটিছেই দিয়া হয়। যেতিয়া ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি আছিলে, যেতিয়া ব্ৰিটিছে পেলাই থৈ গৈছিলে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি আছিলে ICS, কিন্তু যেতিয়া 1947 আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আমি তাক IAS বুলি ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচ বুলি কওঁ। চ' জেনেৰেলি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনতে এই বস্তুটো এড হৈ আছে 315 পৰা 323 লৈকে। যি আৰ্টিকল হয় পাৰ্ট 14 অফ কনষ্টিটিউশ্যন, তাতে এই বস্তুটো পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনটো আৰু পাব্লিক ছাৰ্ভিচ এইখিনি সোমাই আছিলে। চ' মেইনলি আৰ্টিকল যি হয় 315ত যি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ হয় এইটোত জেনেৰেলি ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবোৰ ফাংচন আছে এইবোৰতে, আৰু যি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কালচাৰ সেইটোৱে হৈ থাকে। চ' ছেভাৰেল তাতে পজিশ্যন আছে ইন চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, যিটো হয় জনসেৱা, যিটো চেণ্ট্ৰেলত আৰু ষ্টেটত চ' মেনি পজিশ্যন আছে তাতে দিবৰ কাৰণে বা এপ্লাই পাবৰ কাৰণে। তো মই আশা কৰোঁ যে এইটোৰ বিষয়ে গোটেইবোৰ যিমান এতিয়া আপোনালোকে যি ক্লাছটো এতিয়া চাই আছে, চবৰে মেক্সিমামৰে এইম চাগে তেনেকুৱা হ'ব যে আমি ডিগ্ৰীটো পাছ কৰিয়ে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচ মানে ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ IASৰ বা UPSCৰ এইটো এক্সামত বহিম। এইখিনি চিয়'ৰ আৰু মই গম পাইছোঁ। চ' আজিকালি এনেকুৱা এই বস্তুটো মানে হৈ আছে, কিন্তু এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিলে যে ব্ৰিটিছৰহে উত্তৰাধিকাৰী হয়। তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা আছে যেনেকৈ পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন, যি যেনেকৈ আমি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন হ'ল এই জনসেৱা আয়োগ, এইটো হ'ল জনসেৱা আয়োগ, যি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ বিষয়ে এই ছেইম আৰ্টিকল 315 পৰা 323 দিয়া আছে। যেনেকৈ আৰ্টিকল 315ত দিয়া এই যি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন বুলি কওঁতে আমি জেনেৰেলি UPSC বুলি ক'ব পাৰোঁ, যি কালি পৰহি ৰিজাল্টটো ওলালে UPSCৰ ছেইম এইটো এক্সামৰহে জনসেৱা UPSCৰ হয় পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ। এইটো জেনেৰেলি চেণ্ট্ৰেলতহে তাৰ মেম্বাৰ গোটেইবোৰ এইটো চলাবৰ কাৰণে যিবোৰ হয় চব গোটেইখিনি তাতে গঠন হয়, যদিও সিহঁতে ষ্টেটকো ইনক্লুড কৰে ফাইনেলি গৈ। তাৰপিছত আৰু যিবোৰ এইটো এটা ব্ৰিটিছ ৰুল হয়, এইটো কম্পিটিটিভ এই এক্সামটোৰ সিহঁতেহে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এজেঞ্চিৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছেহে এই এক্সামটো পাতিছিলে, আৰু এইটো এক্সামটো এটা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ জৰিয়তেহে ইয়াতে এইটো দিয়া হয়। যেনেকা দিয়া হৈছিলে তো এই আইডিয়াটো
যি মেৰিট বেছড হয় এই ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচৰ চ' এই বস্তুটোৱে ফাৰ্ষ্ট টাইম ছাবমিশ্যন হৈছিলে মাৰ্কুলাই ৰিপৰ্ট ইন 1854ত চ' এই ৰিপৰ্টতে তেতিয়া হৈছিলে আৰু এই চিলেকশ্যনটো যি মেৰিটেৰিয়াছ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টৰ কাৰণে লোৱা হয় আৰু দ্য ফেডাৰেল পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন এইটো এষ্টাব্লিছ তাক ফেডাৰেল ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ এষ্টাব্লিছো হৈছিলে 1926ত চ' এইটো এটা ৰিপ্লেচ হৈছিলে ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ জৰিয়তে তাৰপিছত আৰ্টিকল 315ত এইটোত কমপ্লিটলি তাৰ UPSCৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিলে আৰু 316ত তাক কেনেকা এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব বা তাৰ যিবোৰ টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন এইবোৰত 316ত দিয়া আছে এণ্ড 317ত তাকে কেনেকা ওলাই দিয়া হ'ব বা ৰিমুভ কৰা হ'ব বা ছাছপেনশ্যন বা কিবা এইখিনি দিয়া আছে চ' গোটেই বস্তুবোৰ এইটো কনষ্টিটিউশ্যনতে দিয়া আছে হৈ আছে আৰু আজি যি IAS এইটো আগতে যেতিয়া IAS আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে মেজিষ্ট্ৰেটৰ পাৱাৰটো আছিলে কিন্তু যি শাসন ব্যৱস্থাটোৰ তেওঁ মেজিষ্ট্ৰেটৰ নিচিনা অৰ্ডাৰ দিব পাৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান এট প্ৰেজেণ্টৰ এজন IASৰ এই মেজিষ্ট্ৰেটৰ যি পাৱাৰ এইখিনি এজন IASৰ দিয়া হোৱা নাই চ' এই বস্তুটো যেতিয়া 1926ত হ'ল এইটো ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচৰ এক্সচেঞ্জ ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনক এটা নিউ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত 26 জানুৱাৰী আৰু 1950ত এই ব্ৰিটিছৰ যিটো আছিলে এইটো চেঞ্জ কৰি পেলাই 26 জানুৱাৰী 1950তো এইটো চেঞ্জ কৰিছিলে আৰু চেঞ্জ কৰি পেলাইহে এইটো কনষ্টিটিউশ্যনতে এড কৰিছিলে চ' ফাইনেলি গৈ দ্য অথৰ যি আছিলে বা অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন তেওঁ অনলি মানে কনষ্টিটিউশ্যনেল ষ্টেটাছটোহে দিছিলে বাট অলছ' তেওঁ প্ৰভাইড কৰিছিলে এটা ছেফগাৰ্ড এইটো যি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হয় এইখিনি এটা চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে এটা মেৰিট ছিষ্টেমত যি হয় এই বস্তুটো পুৰা চিষ্টেমেটিকেলি এৰেঞ্জ কৰি দিবৰ কাৰণে এইটো এটা ষ্টেটাছত দিয়া হৈছিলে চ' পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনত জেনেৰেলি আমি এইখিনিয়ে কৰিব যি আজিৰ যুগত যি UPSCৰ এক্সাম হয় বাকীখিনি মই যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে চেপ্টাৰটো বা যিমানখিনি আগবাঢ়িব আছিলোঁ সিমানখিনি নোৱাৰোঁ বাকী UPSCৰ বিষয়ে যি কি এইটো তেওঁলোকে কি কাম কৰিব পাৰে বা কি চবে এই জবটো কেনেকা পাব সেইখিনি এটা যথেষ্ট নিজৰ এটা এই আইডিয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব যে বিকজ গোটেই ষ্টুডেণ্টবোৰৰে আজিকালি এটাই এইম তেওঁলোকে IAS এক্সাম দিব বা UPSCৰ এক্সাম দিব সেইখিনি তেওঁলোকে এটা এইমে আৰু চ' তাৰপিছত আমি চাওঁ জনসেৱা আয়োগটো হ'ল তাৰপিছত জিলা প্ৰশাসনটো চাওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো এটা বস্তু হয় যি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি যি আমাৰ কাণ্ট্ৰিত এই ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেমটো আমি আজি আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটো চলাই আছোঁ এই ছিষ্টেমটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু কেনেকৈ আহিলে কি আজিৰ পৰাই আমি গম পাইছোঁ নেকি যে এইটো এটা যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল তেতিয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ল যে তেনেকুৱা নহয় এইটোও কোনোবাই এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ছেইম ব্ৰিটিছ শাসনৰ উত্তৰাধিকাৰী এইটোৱে লিগেচি হয় এইটোৱে লিগেচি অফ এ ব্ৰিটিছ ৰুল হয় চ' এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1772 আজি যি আমি জিলা প্ৰশাসন ব্যৱস্থা যি এইটোৰ পৰা যি লাভৱান হৈ আছোঁ বা যি চলাই আছোঁ এই বস্তুটোও ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1772 কিন্তু ষ্টেট অনুযায়ী এইটোক বেলেগ বেলেগ বুলি কোৱা হয় যেনেকা এই 72ত যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তেতিয়া আগতে তাক এই কিছুমান ষ্টেটত DM বুলি কোৱা হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট কিছুমানক আকৌ ডিষ্ট্ৰিক্ট DC বুলি কোৱা হয়
তাৰপিছত কিছুমানত আকৌ ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ বুলি কোৱা হয় চ' বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত কিছুমান বেলেগ বেলেগ বুলি কোৱা হয় যেনেকা বিহাৰত ডিএম বুলি ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট বুলি ক'ব আকৌ মধ্যপ্ৰদেশত ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ বুলি তাৰপিছত আকৌ হৰিয়ানা বা ঝাৰখণ্ড এইবোৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিচি বুলি ক'ব চ' কিছুমান ষ্টেটত বস্তুবোৰৰ এইখিনিৰ ফাংচন মষ্টলি ছেইমে হয় একে হয় কিন্তু কিছুমান বস্তু সিহঁতে তাতে যেনেকা ৰাজ্য অনুযায়ী তাতে বেলেগ বেলেগ নাম দিয়া হৈছে চ' ফাংচন আমি বুলি ভাবিব পাৰিম যে একে হয় চ' 1857 পৰা 1909 লৈকে গোটেই যিবোৰ অফিচ আছিলে এইবোৰ এটা ষ্ট্ৰেংথেন শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে অফিচবোৰ সিহঁতে এইটো বনাইছিলে আৰু যি আয়োজন কৰিছিলে এইটো এটা তাক ডিচি বুলি যে ডিচিয়ে এইখিনি কৰিব পাৰিব আৰু বা ডিচিৰ আণ্ডাৰতে এই কামখিনি হ'ব চ' এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যন বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ হিচাপত এই কামখিনি হ'ব চ' এইখিনি তেওঁলোকে কৰিছিলে তাৰপিছত ৰয়েল কমিশ্যন অফ ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন 1907 পৰা 1909 লৈকে এইখিনি ৰয়েল কমিশ্যন অফ ডিচেন্ট্ৰেলাইজডৰ যিবোৰ ব্যৱস্থা এইখিনিও এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰৰ জৰিয়তে হৈ আছিলে তাৰপিছত আকৌ 1930 গৈ এইটো ডিছএপ্ৰুভড হৈ গ'ল যিবোৰ উইকনিং আছিলে কালেক্টৰ পজিশ্যন এইখিনি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পৰা যি ডেম'ক্ৰেটিক ছেটআপ এটা আহি গ'ল তাৰপিছত ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন তাৰপিছত ডেভেলপমেণ্ট ৰেছপনচিবিলিটি তাৰপিছত ৰাইজৰ যি পাব্লিক কমিশ্যনৰ উন্নত কৰা হ'ল তাৰপিছত এই যি ফ্ৰী এটা পাব্লিক অপিনিয়ন হয় ফ্ৰী সুপ্ৰিম যি পাব্লিক অপিনিয়ন হয় এইটোও দিয়া হ'ল লোৱা হয় যাতে দেশৰ যি কানুন ব্যৱস্থা এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰে যিবোৰ ষ্টেপ লগা আছে এইখিনি যাতে ভালকে বা যি প্ৰচেছত তাতে ফিট হয় বা চুইটেবল হয় কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত এইখিনি যাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰে জনাইখিনি ষ্টেট লেভেলত যি উপযুক্ত ব্যৱস্থা এইখিনি ল'ব পাৰে বা দিব পাৰে চ' এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত ইমানেই আছিলে যি সিহঁতে আকৌ যিকোনো ল বা ক'বলৈ গ'লে যে সিহঁতে মেইনটেইন কৰিব পাৰে বা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত ডেভেলপমেণ্ট বা গ্ৰ'থ বা ৰেছপেক্টিভ এইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যি ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাপ'জ কামৰূপ ৰুৰেলেই হওক ৰুৰেলৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ হয় তেওঁ চাব বা মেট্ৰৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ হয় তেওঁহে চাব ডিচি হওক বা যি চ' এই বস্তুখিনি যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অপজিটত হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰৰ জৰিয়তে যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰৰ জৰিয়তে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যিবোৰ আইন ব্যৱস্থা হওক বা প্ৰশাসন ব্যৱস্থা হওক এইখিনি বহুত সহজ হৈ পৰে আৰু শান্তিপূৰ্ণ বা এটা শৃংখলাপূৰ্ণ হৈ পৰে যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰটোৰ নাম তেতিয়াই দিছিলে সিহঁতে যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰৰ জৰিয়তে মেইনলি ৰেভিনিউ যিবোৰ হয় যি কৰ ব্যৱস্থা এইখিনি আদায় কৰাৰ সময়তে তেওঁলোকে মেইনলি ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰবিলাক বনাইছিলে কিন্তু পিছত গৈ তাতে বহুত বস্তু হয় যিবোৰ কমি গ'ল যেনেকা আৰু যিবোৰ এড হৈ গ'ল যেনেকা ল তাৰপিছত আৰু বেলেগ বস্তু যেনেকা কোন উপযুক্ত হয় নে নহয় বা চুইটেবল তাৰপিছত যি মেইনটেনেন্স অফ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তাৰপিছত ৰেভিনিউ কালেকশ্যন তাৰপিছত এইবোৰ বস্তু চাইহে যি কালেক্টৰ যিবোৰ হয় জেনেৰেলি সিহঁতে এনচিয়'ৰ কৰে আৰু ডেভেলপমেণ্ট এইটো এৰিয়াৰ বা এইখিনিৰ বা এইটো ছাইডৰে হওক যি এইখিনি তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড গ্ৰ'থ অফ দ্য ডেভেলপমেণ্টটো আৰু গ্ৰ'থটো চাব
আৰু এইখিনি মেইনটেইন কৰিব, বা যি শাসন ব্যৱস্থাটো তাৰ কাৰণে বেয়া হয় এইটো শাসন ব্যৱস্থাটো জনগণৰ মতে এইখিনি ৰিমুভ কৰি ল'ব। আকৌ যি শাসন ব্যৱস্থাটো জনগণৰ কাৰণে ভাল হয় বা এটা আপডেট হৈ যায়, যেনেকা সিহঁতে অল্ড চিষ্টেম যিবোৰ আছিলে মে বি নাগৰিকসকলে তাতে তেনেকা নালাগে বুলি কোৱাত এইবোৰ বস্তুহে তেওঁ নাগৰিকৰ লগত ডাইৰেক্টলি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু যি বস্তু চেঞ্জ কৰিব লগা আছে এইখিনি তেওঁলোকে চেঞ্জো কৰিব পাৰে। চ' ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হওক এটা মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয়, যিটো বস্তুৰ জৰিয়তে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাতে হেড এজনে থাকিব, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আকৌ এই হেডজনেহে বাকী যি কৰ্মসংস্থাত যিবোৰ আছে সিহঁতক চবত চলাই থাকিব। তো এইখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইংৰেজসকলৰ জৰিয়তে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনেই হওক, পাব্লিক ছাৰ্ভিচেই হওক, বা পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন হওক, বা ফিনান্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন যি আমি মে বি আজি এইটো বা লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট এইখিনি আমি আজি মে বি এইখিনিও ব্ৰিটিছৰ দিয়া অৱদান হয়, কিন্তু এইখিনি আমি আজি চাগে মে বি আলোচনা কৰিব নোৱাৰিম। আমি নেক্সট ক্লাছত এইখিনি আলোচনা কৰিম। চ' যি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিবিলাক প্ৰচেছ আগতে মই কোনটো এটা ক্লাছত ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ হিচাপে ক্লাছো কৰিছিলোঁ। সেইখিনিৰ পৰাও যথেষ্ট এটা হেল্প হৈছে। চ' ইয়াতে যি ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰিটিছ ৰুলত ডিপাৰ্টমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, পাব্লিক ছাৰ্ভিচ বা পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাৰ্ভিচ এইখিনি যি আমি পাইছোঁ সেইখিনি আমাৰ নলেজৰ কাৰণে যথেষ্ট। আৰু এই ব্ৰিটিছৰ যি প্ৰশাসন ব্যৱস্থা এইখিনি জানিবৰ কাৰণে যথেষ্ট যে ব্ৰিটিছে আমাৰ দেশৰ কাৰণে কি কি বস্তু এৰি গৈছে, বা কি কি বস্তু তেওঁলোকে আমাৰ হেল্পৰ কাৰণে হওক, বা আমি সিহঁতৰ পৰা এইখিনি এজ অৱদান হিচাপত ৰাখি দিছোঁ। স্বাধীনতা বস্তুটো এনেকা নহয় যে অকলে স্বাধীন বুলি ক'লেই যে আহি যাব আৰু আমি স্বাধীন বস্তুটো এটা ফ্ৰুটছৰ নিচিনা পাই যাম আৰু খাই ল'ম, তেনেকুৱা নহয়। স্বাধীনতাৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সংবিধান বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিচৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি জানিব লাগিব। স্বাধীনতাৰ বিষয়ে বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সমাধান বিচৰাৰ পূৰ্বে আমি বিংশ শতিকাৰ যি এজন মহান আৰু সংগ্ৰামী ব্যক্তি কিছুমান ৰাইটাৰৰ যি নেলছন মেণ্ডেলা হয়, তেওঁৰ আত্মজীৱনী অটোবায়োগ্ৰাফী এইখন পঢ়িলেও আমি গম পাব পাৰোঁ, বা তেওঁৰ আত্মজীৱনী লং ৱাক টু ফ্ৰীডম বুলি এখন তেওঁৰ এইখনতো পঢ়িব পাৰোঁ। আৰু এই গ্ৰন্থখনৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যি বৰ্ণবাদী আমলৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ ব্যক্তিগত সংগ্ৰামৰ বিষয়ে উল্লেখ হৈ আছিলে। আৰু তাৰপিছত তেতিয়া আমি এইবোৰ যদি পঢ়িব যাওঁ তেনেহ'লে আমি গম পাব পাৰোঁ যে সেইটো সময়ত কেনেকুৱা এটা বিবাদ বা এটা অশান্তি হৈ আছিলে, যি জাতিভেদ এইবোৰো আছিলে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নিষ্ঠুৰতাও আছিলে, দুৰ্যোগ লাঞ্ছনা এইবোৰো হৈ আছিলে। তেওঁলোকে এইবোৰ যি বাধা নিষেধ আঁতৰাইহে জাতি বৰ্ণৰ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে মুক্ত আৰু স্বাধীন জীৱন উপভোগ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে সকলোৱে এটা ভাল ৰাষ্ট্ৰ বা জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰিছিলে। তাৰপিছত যিবোৰ বস্তু আমি জেনেৰেলি যে স্বাধীনতা বুলি ক'লোঁ আৰু স্বাধীনতা আহি গ'ল, তেনেকুৱা নহয়। স্বাধীনতাটো কি? এই প্ৰশ্নৰ সহজ উত্তৰ হিচাপে ক'ব পাৰি যে ব্যক্তিৰ কাৰ্যত কোনো ধৰণৰ বাধা বা নিয়ন্ত্ৰণ আৰোপ কৰা নহ'ব। অৰ্থাৎ স্বাধীনতাই এক মুক্ত, বাধাহীন আৰু নিয়ন্ত্ৰণহীন বা বাধাবিহীন
এই নিয়ন্ত্ৰণ অৱস্থাক বুজায়। ব্যক্তিৰ কাৰ্যত কোনো ধৰণৰ বাহ্য নিয়ন্ত্ৰণ বা বাধা নাথাকিলে স্বাধীনতা বৰ্তি থকা বুলি ক'ব পাৰোঁ। এজন ব্যক্তিক স্বাধীন বুলি ক'ব পাৰিহে যদি তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ বাহ্যিক নিয়ন্ত্ৰণ বা এইবোৰ টেনশ্যন এইবোৰ নাথাকে। স্বাধীনতা বুলি কওঁতে যে আমি কি বস্তু লৈ আমাৰ কাৰণে ফিট এইবোৰ বস্তু আমি ব্ৰিটিছৰ এই উত্তৰাধিকাৰীৰ পৰা আঁতৰাই আনিছোঁ আৰু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত যিবোৰ বস্তুৱে আমাৰ একো ক্ষতি নকৰে বা আমি বেনিফিটেড হওঁ এইখিনি বস্তুৱে তেতিয়া লোৱা হৈছিলে আৰু এই বস্তুখিনিৰ জৰিয়তেহে যথেষ্ট এটা শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে। এই ব্ৰিটিছ, ফ্ৰান্স, পৰ্তুগীজ এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাত জনসাধাৰণৰ মুক্তি সংগ্ৰাম প্ৰদানলৈকে স্বাধীনতাৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে আৰু যথেষ্ট এটা বেনিফিটেড হৈছিলে। ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ যি ব্ৰিটিছ শাসনৰ উত্তৰাধিকাৰ তাতে আৰু কিছুমান বস্তু আছে যেনেকা এই যিবোৰ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট, তাৰপিছত ফিনান্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰপিছত এই যি চেঞ্জেছ আহি গ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মাজত ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এইবোৰত কি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৱেলফেয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত পপুলাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেম এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো এটা চেঞ্জেছ আহি গ'ল। যি এই ৩-৪টা পইণ্ট থাকি গ'ল এইখিনি আমি লাগিলে কালি আলোচনা কৰিম কিয় এইখিনি সময়ৰ মাজত এইবোৰ বস্তু গোটেইখিনি আমি সলভ কৰিব চেপ্টাৰটো কমপ্লিট কৰিব এইটো এটা পচিবল নহয়। তাতে লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী মিউনিচিপেল যেনেকা গুৱাহাটীত অসমত যদি আমি ধৰিব যাওঁ তেনেহ'লে যেনেকা নগৰৰ কাৰণে গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্প'ৰেশ্যন, তাৰপিছত যি চিটিৰ কাৰণে তাৰপিছত যেনেকা টাউনৰ কাৰণে যেনেকা মিউনিচিপেল বৰ্ড, সৰু টাউনবোৰৰ কাৰণে মিউনিচিপেল বৰ্ড তেনেকা আমি ক'ব পাৰোঁ বা এনেকা ছেইম নট অনলি ইন গুৱাহাটী বাট পুৰা আমি যদি অসমৰখিনি চাব যাওঁ তেনেহ'লে লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি যে লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট অনলি অসমতে আছে সেইটো নহয়, গোটেই আমাৰ ইণ্ডিয়াতে আছে লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি। এই বস্তুখিনি আমি বহলাই কালি আলোচনা কৰিম নেক্সট ক্লাছত। এইখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে টাউনবোৰৰ কাৰণে হ'ব মিউনিচিপেল বৰ্ড আৰু গ্ৰামৰ কাৰণে হ'ব গ্ৰাম পঞ্চায়ত। ইহঁতে তাতে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে আৰু যিবিলাক চিটিৰ কাৰণে হ'ব মিউনিচিপেল কৰ্প'ৰেশ্যন। এইখিনি এই 3টা বস্তুকে আমি লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। যদি এতিয়া ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ছিষ্টেমত লোকেল গভৰ্ণমেণ্টটো যদিও এড ছিষ্টেমবিলাক যদি এতিয়াও কণ্টিনিউড হোৱা নাই, কিন্তু লৰ্ড ৰিপন যে আছিলে তেওঁহে লোকেল এইটো চেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট বুলি ইণ্ডিয়াত যি তেওঁহে বনাইছিলে আৰু তেওঁকহে ফাদাৰ অফ দ্য চেল্ফ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। এইখিনিৰ মাজত আমি যদি ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ হওক পাব্লিক ছাৰ্ভিচেছ এইখিনিত আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি যিবোৰ ব্ৰিটিছৰ পৰা কোনখিনি পাইছোঁ এইখিনি ক্লিয়াৰলি ওলাই যাব। কিহৰ কাৰণে গোটেই বস্তুবোৰহে ব্ৰিটিছৰ পৰা এইবিলাক যিবিলাক বস্তু আমি আলোচনা কৰিলোঁ এইখিনি সেই ব্ৰিটিছৰ পৰাহে ওলাই অহা বস্তু আৰু এইবোৰ বস্তু আমি স্বাধীনভাৱে আজি নিজৰ যি ইচ্ছা হয় বা আমাৰ উইচ হয় এইটোৰ মতেহে আমি গ্ৰাম পঞ্চায়তে হওক বা মিউনিচিপেল বৰ্ডো হওক এইখিনি আমি চলাব পাৰিছোঁ। এতিয়া আমি এটা বস্তু ক'ব পাৰোঁ যে স্বাধীনতা মানে কি? এই শ্বৰ্টকাটকে আমি নিজকে সুধিব পাৰোঁ যে স্বাধীনতা মানে কি?
এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইখিনি হ'ব যে ব্যক্তিত কোনো কাৰ্যধৰণৰ বাহ্যিক নিয়ন্ত্ৰণ ক'ব পাৰি যদিহে তেওঁ কোনো ধৰণৰ বাহ্যিক নিয়ন্ত্ৰণ বা বাধ্যবাধকতাৰ অধীন নহয়। তেনেহ'লে আমি তাক এইখিনি যদি আমাৰ কেপাচিটিৰ মাজতহে থাকে তেতিয়াহে আমি এইখিনি ভোগ কৰিব পাৰিম। আৰু এইখিনিৰ কাৰণে এই আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আৰু যি 1947ৰ পিছত যিবোৰে স্বাধীনতাৰ কাৰণে যিবোৰে নিজৰ গদ্দিটো এৰি গৈছিলে, চ' এনেকা বহুত মহাপুৰুষ বা আছিলে যিসকলে বা ইংৰেজো আছিলে যিসকলে তেওঁলোকৰ অৱদান ৰাখি গৈছে আৰু সিহঁতৰ প্ৰফিটখিনি সিহঁতে লৈ গৈছে, কিন্তু সিহঁতে যাতে ইয়াতে যিবোৰ কৰিছে আৰু আমাৰ দেশৰ কাৰণে যিবোৰ মুক্তভাৱে সিহঁতে দি গৈছে, সেইখিনিৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট এটা বেনিফিটেড হৈছোঁ বা আমাৰ দেশখনো এটা শান্তিৰ ৰাস্তাত মুঠতে আহিছে। চ' এতিয়া আমি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটো কাৰণে যি আমি মানুহৰ কেনেকা কৰিলে ভাল হ'ব বা কি হ'ব এইখিনিতো এটলিষ্ট ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাত আমি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিম। বিকজ আমাৰ যি চৰকাৰ হয়, আমাৰ যিটো পলিটিকেল চিষ্টেম হয়, এইটো হ'ল জনগণৰ বাই দ্য পিপুল ফৰ দ্য পিপুল টু দ্য পিপুল। চ' এইখিনিত আমি আলোচনা কৰিব গ'লে এইখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে গান্ধীবাদ বস্তুটো অকল ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, ধৰ্ম আৰু কৌশলৰ তত্ত্বই নহয়, কিন্তু সমাজৰো তত্ত্ব। গান্ধীজী গোটেই সামাজিক দৰ্শন হৈছে সমতাৰ দৰ্শন। তেওঁৰ মতে আছিলে যে চবে সকলো সুবিধা পাব বা চবে কৰিব পাৰোঁ, দুখীয়া মানুহে কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে যি পুঁজিবাদী চিষ্টেম যিবোৰ আছিলে সেই বস্তুবোৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা ব্ৰিটিছসকলৰ যিবোৰ আমাৰ এইটো সিহঁতৰ যি চেলফিছ যিটো বস্তু আছিলে, এই বস্তুটোৰ যিবোৰ পৰিণতি প্ৰিন্সিপল বা এইবোৰহে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা বা আমাৰ মতামতৰ আমাৰ আলোচনাৰ পৰা এইখিনি সিহঁতক এই কৰ্মখিনি ষ্টপ কৰা হৈছে আৰু সিহঁতৰ এটা যি ছাইডত সেইটো দিয়া হৈছিলে, এৰি দিয়া হৈছিলে মুঠতে, আৰু তাক ৰিফৰ্ম কৰা হৈছিলে। যেনেকা কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ কোৱা মতে সেই কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ বস্তুটোৱে মেইনলি তেওঁ ফ'ল' কৰিছিলে যে আমি এই বস্তুবোৰ ৰাখিব পাৰোঁ, কিন্তু তাতে আমাৰ যথেষ্ট চেল্ফ যি কাৰেকশ্যন আৰু ৰিইভালুৱেট কৰি পেলাই তেতিয়াহে যিবোৰ বস্তুৰ জৰিয়তে প্ৰপাৰলি আমাৰ দেশখন গোটেই জনসাধাৰণে সুবিধা পায় বা চবেই এইখিনি বেনিফিটেড হয়, এইখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁ আমাক যথেষ্ট অৱগত কৰিছিলে। আৰু সেইমতেই হৈছিলে যে কিছুমান বস্তু কনষ্টিটিউশ্যনত সোমাই অহাৰ লগে লগে এইখিনি বস্তু কিছুমান চেঞ্জ হৈ গৈছে, যিটো আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰণে সহজ হয় বা আমাৰ দেশৰ নাগৰিকৰ কাৰণে সহজ হয়। তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ এইবোৰ সোমাই গৈছিলে। চ' আমি এনেকুৱা ভাবি গ'ল গান্ধীজী অকল ৰাজনীতি বা অৰ্থনীতি এইখিনিতে তেওঁ আছিলে, তেনেকুৱা নহয়, গোটেই হিচাপতে তেওঁ আছিলে। গান্ধীজীয়ে সকলো ধৰণৰ বিভেদৰ কথা বিৰোধিতা কৰিছিলে। তেওঁৰ কাৰণে এক জাতি, এক শ্ৰেণী, এটা ধৰ্ম বা এটা বংশই হ'ল মানৱতা। চ' এইখিনি আছিলে গান্ধীজীৰ মেইন যি আমাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ পৰা যিবোৰ বস্তু আঁতৰাব লাগিছিলে, এইবোৰ বস্তু তেওঁ বিচৰা নাছিলে। আৰু যিহেতু তেওঁহে মুখ্য তেতিয়া আছিলে, কিছুমান বস্তুহে তেওঁৰহে আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু সিহঁতে মিলি পেলাইহে এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে আঁতৰাইছিলে আৰু এইখিনি আলোচনা কৰিছিলে যে ব্ৰিটিছসকলৰ অৱদান আমাৰ মাজত আমাৰ সুবিধা মতেহে এইখিনি ৰাখিম, আৰু যিবোৰ বস্তুত আমাৰ লছ হয় বা আমি নেপাওঁ একো, এইটো বস্তু আমি এড নকৰিম। চ' আজি আমি এইখিনি যি চেপ্টাৰ এইবিলাক চালোঁ,
তাতে মুঠতে আমি যদি এই কনক্লুশনত যাওঁ তেনেহ'লে এইখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাতে এই পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনলৈকে আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ, য'ত ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ বা এইখিনি ইনক্লুড হৈ আছিলে। মই আশা কৰোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি লোকেল গভৰ্ণমেণ্টটো আৰু এইখিনি আলোচনা কৰিম। আৰু এইখিনি কৈ মই আজি এইটো ক্লাছ কণ্টিনিউটি এণ্ড চেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইখিনিলৈকে এইটোলৈকে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, থেংক ইউ।